To do the introduction, I would like to call the chairman of the role of banking sector in supporting MSME sector technical panel, Mr. Hennaga Bandara. Mr. Hennaga Bandara is the former general manager and CEO of National Savings Bank, former president of Association of Professional Bankers of Sri Lanka, past president of AAD Sri Lanka, immediate past president of South Asian Federation of Accountants, and vice president of CMA Sri Lanka. Please welcome Mr. Hennaga Bandara. Good morning to all of you, ladies and gentlemen. We have about 2 hours for this session. Even though we have started a little bit late, I'm sure we'll be able to cover up almost all the areas that we intend to discuss. So the topic is the role of banking sector in supporting micro, small and medium enterprise sector. To discuss this area, we have with us a well-experienced speaker, moderator, and panelists from leading banks. As you have already heard from our keynote speaker as well as the chief guest and all other speakers, small and medium-sized enterprises have been powerful economic growth drivers that contribute more than 20% of exports, 45% of employment, and 52% of the GDP. More importantly, the sector represents 75% of enterprises in Sri Lanka. So, despite playing such a big role in the economy, small and medium sector was severely affected by lack of raw materials, power shortage, high financing costs, upward tariff adjustments on utility services, rupee depreciation, and import restriction due to the economic crisis that erupted in 2022, resulting the lack of financing needs and servicing their loans to sustain the SME sector. Although the government continued to facilitate micro, small, and medium enterprises through the mobilization of financial resources to alleviate the adverse effects of the crisis to the extent possible, the banking sector has played a major role in providing financial facilities for SMEs. However, certain SME customers are of the view that banks still follow the traditional lending practices in granting facilities to SMEs, and instead they expect to get financial support based on other acceptable factors. I'm sure that this issue will be addressed with the establishment of National Credit Guarantee Institute, as highlighted by Mr. Ratnayaka, the keynote speaker this morning. On top of that, finance companies, registered companies, and other organizations support the micro enterprises by providing various financial facilities, mainly for women entrepreneurs. One of the drawbacks identified in this area is the inadequacy of regulatory supervision. When you talk about the banks, all of us are aware that both commercial and specialized banks have implemented various loan schemes to support the SME sector. So, to understand the role played by the banks, let me highlight a few points based on the support extended in 2022. During the year, 18 state and private banks have granted around 127,000 loan facilities amounting to 619,900 million through their loan schemes to fill the financial needs of SMEs, which represents 12% for agriculture, 42% for industry, 26% for services, and 20% for other
various sectors. Additionally, the banks have extended support to the government to implement its various loan schemes for micro, small and medium enterprises. For example, under the donor-funded loan schemes, let me give you one or two examples. There are so many donor-funded the projects that were implemented by the government, but for your information purpose, or rather highlight the contribution made by the government through the banking sector, I might mention only one or 2 points. 13 banks have provided loans to 692 SMEs amounting to 5,700 million, where there were more women entrepreneurs under the SME credit line. Then the 10 banks have provided permanent working capital loans due to COVID-19 pandemic amounting to 19,348 millions for 3,842 MSMEs to re-energize their businesses under the emergency exposure components. 13 banks have provided 1,500 million for 982 tea smallholders for new planting and other related activities under the Japan-funded tea smallholders credit line. Another important area is the ADB has provided $13.5 million under the SME credit line to facilitate the MSMEs affected due to the economic downturn. The amount was allocated among 8 banks equally. Accordingly, the banking sector has supported immensely the SME sector to the extent possible to sustain the SME sector in the country. With that brief note, let me introduce the speaker of the session, Mr. Vikrama Narayana, Deputy General Manager, Enterprise Bank of People's Bank, Enterprise Banking of People's Bank, who will talk about the role of the banking sector in restructuring loans and rehabilitation of micro, small and medium enterprises. Mr. Narayana has more than 28 years experience in various aspects of banking. His expertise in SME lending with specialized focus on small business lending, project finance, entrepreneurship development, business revival and rehabilitation spans over 12 years. Mr. Narayana obtained a Bachelor of Science degree in Business Administration, followed by an MBA in Banking and Finance from the Postgraduate Institute of Management, University of Sri Jayawardenepura, an MSc degree in Management from the same university. Additionally, he is a fellow member of the Institute of Bankers of Sri Lanka. Currently, he lectures at the University of Sri Jayawardenepura, the University of Colombo, Institute of Bankers of Sri Lanka, and the Center for Banking Studies at the Central Bank of Sri Lanka. So, over to Mr. Narayana. Thank you all. Good morning, ladies and gentlemen, and our dear Professor Watala and the members of the head table, distinguished guests, my dear colleague bankers, customers, ladies and gentlemen. It's given me immense pleasure to say something about this topic because it is more relevant to us, and also we are embraced with nowadays. We have enough problems with that, but still we are surviving. And this is nothing new to the public of the country right now, because the country also going in the same direction, and they are also using the same words. In addition to the words that we are using in our banks, debt moratorium, restructuring, reschedulement, rehabilitation, and there is another word all of a sudden came up, debt optimization. And we also got to know
from the media only, what is this word called? I mean so we had to go through the dictionaries and Google to know exactly what is the meaning of this one. When I go through it, only I realized the meaning is that before you start repaying, once you stop the payment of a loan, before you restart the payment, of course, that you have to come to a conclusion of minimizing the burden of debt. So that's what we are going through as a country, to minimize the debt burden and repay. So we have to come to a consensus, mutual understanding between the parties. So this is what exactly we are going to pay. In it, of course, there can be, as you know already, that everybody knows what is this, because all the politicians are talking about the theory of debt restructuring. So you have three options: coupon rate reduction and the payment extension, or the most unpopular word, you call that haircut. And everybody is, now we are getting enough calls in our banks, and they are worried about what's going to happen to the deposits. And nobody is worried about the loans. Customers, they are more worried about the deposits. And also the other one is liquidity. However much that we try to convince the customers, what they say, no, you are going to hit with the liquidity, and then you will have a cut on our deposits as well. That's the whole argument from the customer's point of view. So we are in a process of convincing. All of a sudden, then again came up another problem of closing down the banks on the Friday. Why is that? So gradually we are learning why is that. Because when you go through the experiences in other part of the world, this process takes certain steps. And in it, of course, there is a kind of approval. You have to take it from the Money Management Institute, which is the Parliament of Sri Lanka. While you are going through that process, of course, there are some sensitive information about this process, which might get people to go into speculation. So to avoid that, you need to close up the whole system for a certain period of time. What I learned is, other part of the world, sometimes they close up the whole process, like they won't allow you to withdraw money, they won't allow you to deposit money, and the entire banking system can be closed. But in this country, you could withdraw money, you could deposit money. To my understanding, it's only the trading part of it will be closed down for a certain period of time to ensure that sensitivity doesn't impact on the whole system. මේ සංවේදීතාවය නිසා සමස්ත බැංකු පද්ධතියට වෙන හානිය වළක්වා ගැනීමේ අදහසින් තමයි මේ ක්‍රියාදාමය නැත්නම් මේ බැංකු ටිකක් වහගෙන මේ වැඩේ කරන්න යන්නේ කියන අදහස තමයි අන්තිමට ආවේ. අපිට වචන ගොඩක් තියෙනවා, debt moratorium, restructuring වලට ඉංග්‍රීසි වචනම හොඳයි. debt optimization කියන්නේ ප්‍රශස්තීකරණය, ණය ප්‍රශස්තීකරණය. So ඉස්සරහට බැංකුත් මේක පාවිච්චි කරන්න ගනි, ණය ප්‍රශස්තීකරණය කියලා. So as long as the central bank say this is what you need to follow, we have to follow it. So today's my topic is quite close to the bankers as well as to the customers, both of you. And you can't discuss this topic unless you have some experience on business revival, frankly. So with all due respect to my banking colleagues from the reputed banks, I know that they are here. And we have been discussing time to time how to do this one, because we were also in a learning process during the last couple of years. And this debt rehabilitation, the word debt revival came into the banking terms only after this crisis. In fact, the central bank has given guidelines from circular number 1 of 2022 to establish a rehabilitation unit in all the banks. Not only that, supposing if your branches are more than 50, they expect you to establish a regional credit revival unit as well. So that's the extent of the gravity. And of course, since I am involved with the credit, of course, I was sitting along with the board members yesterday. Then only you realize the impact to the P&L first and then to the capital. So end of the day, whatever happens in the country, are very unfortunate that the bankers are the last people to bear it upon. So our bank colleagues know, and may it be terrorism, may it be economic crisis, may it be debt restructuring of the country, finally we end up with having some impact. So, and also they want the banking system stability. Otherwise what happens is, I don't have to argue, I don't have to discuss even. If the system collapses, of course everything collapses, no more
transactions. So they know the gravity of collapse of the banking system, and also they know the importance of country debt restructuring. Otherwise, you cannot agree with IMF, and no deal. Even for banks, we need to open up our credit lines with the other part of the world. To do that, of course, we need to agree with these terms and conditions, whatever it is. Anyway, we have to wait and see until the evening of Sunday, and on Friday, on Monday, what's going to happen to us. Yet, we don't know. Only thing what we can do is we can get ready with some liquidity. If our customers want, please come to the bank and withdraw. That is what I can say along with my other colleagues. Otherwise, what happens is the people of the country will lose the confidence on bank, and there will be a bank run. We don't want to happen that. You know what is a bank run? All of a sudden people will come to the banks and start withdrawing money. So please don't do that for customers. That is what I can say. There is no such problem so far. Every bank is liquid enough, and all the banks have settled their default facilities along with the counterparties. And now we are okay, and we are waiting until this happens, because we have lent to the government. Obviously, all the banks have lent, either ISBS or treasury bills or treasury bonds, and we yet to know what's going to happen. We hope for the best. That's what I can say as far as we know. Okay, let me start about this topic today. Why we need to talk about rehabilitation or revival or helping these customers. Probably, as everybody discussed over here, the SMEs are the most impacted people, simply because the SME entities are not more systemized, and they have enough problems. So these problems have been discussed in various forms. So they are not like the corporates, not driven by the professionals, and they have their own gut feelings. Because of that, of course, in the last couple of years we saw, and they are not rich enough to build reserves in case of an emergency, and cash flow management is quite bad. When there is a hit in the economy, the first thing what happens is their sales going to be impacted. And all the other expenses are fixed expenses. Primarily the salaries to the employees. Whether the economy is running or not, of course they have to pay the salaries. They have to pay the interest to the bank. They have to pay the rent. But the sales is subject to the volatile conditions of the country. So we saw the importance of having homegrown strategies for them. Now, if you look at the Haleys as a corporate model, of course, they were very rich during the COVID period, simply because they were importing, they were exporting. There was a balance strike between these two. So they were I don't know, as far as I know, they were one of the corporate customers who really helped their employees very lavishly during this period, because they were able to do it because of the business model. As a country also we fail, we are not exporting country. That has been discussed in many forums. So, supposing if these SMEs get hit, so as banks, end of the day, we have to help them. Don't forget that we have a marriage with them. You know what happens when you marry. Whether you like it or not, we have to live with the problem. So it's just a matter of how you deal with the problem. It's a problem. Why it is a problem? Their sales, or they don't have a continuous flows or cash flows, I would say, to help their day-to-day businesses. As far as the definitions are concerned, of course, if the assets are lower than or rather if their debts are more than the assets, so you can say it's a sick business unit. There are other definitions. Primarily, you can borrow from India when a customer has defaulted their installments. ගනුදෙනු කරුවෙක් ගේ වත්කම් වලට වඩා වගකීම් වැඩි නම් එයා ගිලන් වූ ව්‍යාපාරයක් විදිහට තමයි සිංහලෙන් කියන්නේ. ගිලන් වූ ව්‍යාපාරයක්. එතකොට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ කීයෙන් කී දෙනාද ඔය මිඩ් සයිස් මාකට්ස් වල කට්ටිය දන්නේ තමුන්ගේ වත්කම් කීයද වගකීම් කීයද කියලා. ඒක තමයි ලොකුම ප්‍රශ්නේ. අපි ගිහිල්ලා බැලන්ස් ෂීට් එකක් උගන්වනකොට තමයි දන්නේ මෙන්න වත්කම් මෙන්න වගකීම් කියලා. මෙතන ප්‍රශ්න වෙලා තියෙන සමහර ව්‍යාපාරවල තමුන්ගේ පුජ්‍යලික වත්කම් ව්‍යාපාරයට දාගෙන හිතාගෙන ඉන්නවා ඒවත් අපේ වත්කම් තමයි කියලා. බැලින්නම් අනිත් පැත්තෙන් විශාල ණය ප්‍රමාණයක් දීලා තමයි මේ වත්කම් එකතු කරගෙන තියෙන්නේ. අන්තිමට බැලින්නම් ඉතිරිය නැත්තම් අපි කියනවා net worth එක කියලා. net worth එක බලපුවාම ඇති දෙයක් නැහැ. ඒ වගේ අවස්ථාවකදී සේල්ස් වලට හිට් එකක් ආපුවාම
මේ අනිවාර්යයෙන්ම ෆේල් වෙනවා. ඉතින් ඔය දේ මම දන්නේ නැහැ කොයිතරම් දුරට තේරුම් ගත්තද කියලා. තේරුම් ගත්ත කට්ටිය මම දැක්කේ පහුගිය කාලෙදී ගොඩාක් අලුත් ස්ට්‍රැටජිස් වලට ගිහිල්ලා තියෙනවා. වැඩි හරියක් cost optimization cost එක කොහොමද අඩු කරගන්නේ? අලුත් sales strategies මොනවාද? මම හිතන්නේ යනාදී දේවල් තමයි වැඩි හරියක් ඒගොල්ලෝ කල්පනා කරලා සමහරු හොඳටම හොඳ වෙලා තියෙනවා. සමහරු තාමත් පණ අදිනවා කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම we have these couple of industries like tourism and construction. I should commend all the bankers. All the bankers got together and helped these two industries. Even we have been in several forums along with these industry people. They recognize that what we have done. And it is a hit on our P&L. I mean, at the end of the day, we need to stage it sometimes. You know that the technical was stage 1, stage 2, stage 3, impairment of assets. So every time what we need to do is to debit the P&L, credit something. So the moment you debit the P&L, you have a hit. So all these banks, I would say, we have been helping them to have debt moratoriums, then debt restructuring, and sometimes supposing if the loan has gone into NPL, we have helped them in rescheduling. I don't think any of the bank, with my gut feeling, any of the bank went into auctioning the properties. No purpose of auctioning because useless. These are some big properties. And even after the COVID, when you go and help them to start the business, and it's enormous amount of money for operational expenses. If you go to a star class hotel, you'll understand the amount of operational expenses. But when you have the first gear after the COVID or economic crisis, hardly any money coming into the organization. You need to understand, as bankers, we need to understand their problems. So that I think, with all due respect to the banks, of course, we have helped them a lot, giving that moratorium. Still, they are enjoying it. A lot of proposals are going on. So banks, we have, not only for banks, generally we have three types of strategies to handle the problem loans. One is a strategic restructuring, उपाय मार्गिक प्रतिव्यूह करने, मूल्य financial restructuring, मूल्य प्रतिव्यूह करने सा legal है. I don't want to talk about the last one, which is a very bad word. Why it is a bad word? You know, if you go to litigations, you know the repercussions. If you look at the strategic restructuring, basically has to happen from the customer, not by the banks. But we need to help them. What is strategic restructuring? These are a couple of examples only, by the way. Customer has to come up with some business strategy to revive the business, so that the bankers can't do that. Well, how do they? They can stop one of the production lines. We call that retrenchment. Either consolidation of operations. There are branches, and sell part of it, and without compromising the core business and marketing strategies. And also you can go into others like joint ventures. You can get hold of some other person to make a placement as an investment. And there are a lot of ways. Either you sell it off and settle the debts. I have a couple of examples. Now they can sleep at least. They have sold the properties and settled the debts with the little amount of money that they have in hand. They can restart it. ආයසරයක් ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න පුළුවන් තියෙනවා විකුණලත්. එහෙමත් ස්ට්‍රැටජිස් තියෙනවා. දැන් වෙලා තියෙන ඒවා ඔක්කොම බදාගෙන ඉන්නකොට බැංකුවටත් කතා කරන්නේ නැතුව හැමදාම ප්‍රශ්න තමයි නින්ද යන්නෙත් නැහැ. ඊට පස්සේ ස්ට්‍රෙස් එක හැදිලා මැරිලාම යනවා. ඒක වෙනවා. ඒක වෙන්න නොවෙන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම බැංකුත් එක්ක කතා කරන්න ඕනේ. බැංකුත් එක්ක කතා නොකරන තාක්කල් මේ ප්‍රශ්න කවදාවත් විසඳ ගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ හැම ස්ට්‍රැටජි එකේම මූලික පරමාර්ථය තමයි කෑෂ් ෆ්ලෝ එක ඉම්ප්‍රූව් කරන එක. දැන් කෑෂ් ඕනේ විදි තියෙනවා. එක්ක විකුණන එක අන්තිම එක. එහෙම නැත්නම් කෑල්ලක් විකුණන එක. එහෙම නැත්නම් වෙනස් විදිහකට මේ බිස්නස් එක කරන එක. එහෙම නොකරන තාක්කල් මේ දේ සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක හරිය අමාරු වැඩක්. මේක අපි කිව්වට සමහරලාට අහන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ අපි මේවා දන්නේ නැහැ කියලා. ඔව් අපි දන්නේ නැහැ තමයි. අපි බැංකර්ස්ලා. නමුත් අපි ගොඩක් බිස්නස් දැකලා අපිට තියෙන අත්දැකීම බෙදා හදා ගන්න පුළුවන් නිසා තමයි අපි මේවා කියන්නේ. So we have enormous amount of experiences while looking at how the others fail and how the others rise. So that's our privilege and that's our experience, that's our exposure. So we can come up with a lot of examples and tell them at least to do something. But only thing is, some people have their egos and they don't listen to us. So in that context, definitely the bankers will look at how best that they can exit from the relationship
So that's a bad experience, by the way. Please respect the strategies available. Then bankers' role in strategic rehabilitation, how we can help without funding or without financial arrangements. So we can help them in many ways. This is not conventional banking, by the way, reaching out some other investors. We can get together and find some investors and talk to them. And of course, we can facilitate discussions, arrange discussions with the other investors. And we can ask them to come to a platform, or else we can introduce some other investors. That may be quite difficult, but these are not conventional ways of strategic restructuring helped by the bankers. Of course, I know that every banker has an investment banking unit or other investment banking arm in banks. Those are the guys who are really experts in that area. So we need to seek the help of these people to get hold of someone to help them. Obviously, you need to come to certain agreements to not to disclose the confidential information. Once we do it, once we agree with that, of course, we can introduce some other investors and help them to come up with some other new strategies. This is one way of looking at. This is not conventional banking. Obviously, you need to go out of that and help the customer, because some of the things you can't sell them, some of the things you can't auction them, some of the things even you fund it, it doesn't work. It has to be a sizable amount of money should come into the business, otherwise it won't be revived. So that we need to understand. As bankers, we need to understand this is not possible by auctioning. This is not possible by restructuring even. So unless you come up with some other investor. So as long as it is possible, because by the time this happens, of course, if the bankers are involved, investors have some faith on the transaction, because we have gone into such an extent to evaluate the proposal. We may have done the first evaluation, but even right at this moment, we should have done some evaluation, so that with confidence we can negotiate with these people and try to help the customers. So otherwise, the terms what we have, restructuring, reschedulement and rehabilitation. Let's discuss the difference between reschedulement and rehabilitation. And composite settlement, I will explain what is a composite settlement. Instead of accepting the capital outstanding and the interest accrued and the penalties and everything, lavishly you cut off the interest expenses, interest income, and be only with perhaps part of the capital. Otherwise, the customer will not come to that. Of course, even the last evening board meeting, there was a discussion like that, but it's very painful for us. What customer is asking is very painful. So we said no. We said no, we went into some other strategy. But if it is a reasonable kind of agreement to waive off some part of the interest, and also write off part of the capital and accept certain amount of money which will have a time value of money, rather than waiting for years and years to get what is accrued and everything, better you get what is available right now and reinvest and close the chapter. So we have done a couple of them, but this is a very cumbersome procedure, because you need to convince the board of directors. It's not that easy. So you should have, by the time you should have followed all the processes that you had, then only you go to the board of directors. Otherwise, no way. So let's discuss what is restructuring, and මේක නම් මං හිතන්නේ අපි දෙකොල්ලම දන්නවා මොකක්ද restructure කරනවා කියන්නේ. Either you can restructure the debt restructuring, නැත්නම් debt moratorium එකක් දෙන්න පුළුවන්, අපිට පුළුවන් interest එකයි capital එකයි දෙකම නොගෙවා ඉන්න. මේවා දැන් අති වෙන්න අපි දීලා තියෙන්නේ, circulars වලිනුත් දීලා තියෙන්නේ. දැන් අන්තිම circular එකෙන් central bank එක කිව්වා ඔයාලට ඕනේ විදිහට දෙන්න කියලා. ඉතින් අපි පුළුවන් විදිහට දීගෙන යනවා. අපි හසරණයි මේ වගේ වෙලාවකදී. ඩෙට් මොරටෝරියම් එකක් කියන්නේ හරීම කැත වචනයක් අපිට. කැපිටල් එක ගෙවන්නෙත් නැහැ, ඉන්ට්‍රස්ට් එක ගෙවන්නෙත් නැහැ. අපේ කෝ බිස්නස් එකට එහෙමම පිටිම වදිනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි, ඉන්ට්‍රස්ට් එක අඩු වෙනවට වඩා මෙතන පීරියඩ් එක එක්ස්ටෙන්ඩ් වෙනවා. and then again සමහරලාට ඉන්ට්‍රස්ට් එක විතරක් ගන්නවා, කැපිටල් එක විතරක් අරගෙන, කැපිටල් එක ගන්න නැතුව ඉන්ට්‍රස්ට් එක විතරක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔය ගන්න ගියාම කොහොමත් රේට් එක අඩු කරන්න කියනවා. See that the moment they expect us to reduce the rate of interest or restructure more than 2 times, it's recognized as stage 3, but the customer doesn't understand what it is like, and we have to impair on individual basis. That discounting method, when you apply the discounting method, obviously we have to make a bigger impairment as more than what we expect. So that's the ugly part of it. But anyway, what we are looking at, what our focus is to ensure that the customer revive and he will survive and we also will survive. So this decision is so crucial. I know it's very difficult, and therefore
The banks are reluctant, I know. Anyway, no option basis, sometimes we have to go for it. Reschedulement is the option available for NP customers. I don't have to discuss. This is a very common word. In it also, by the time this is anyway impaired, stage 3, that part is gone. Then we may come to certain conclusions, like rate of interest adjustment, tenor adjustment, even the ease of covenant sometimes, security adjustments, so many things. But it's a conventional way of looking at it. Sometimes the bank might ask upfront payment of something, but today, even in case of a reschedulement, the customers are reluctant to pay upfront payment. But they say we don't have a penny even. You do whatever you want. This is rehabilitation. I'm sorry, the topic is not there. Rehabilitation is the newest word rather, came into impact because of these issues. And it is something what the Lazard is doing right now for the country. And it's good in a way, in a crisis, rather than going into NPL and making more complicated. Whom can be rehabilitated? Obviously, the willful defaulters are kept away. Frankly, no way that you can entertain any willful defaulters. Only the defaulters who have a genuine reason. Plus, next rehabilitation would happen only with there is a positive cash flow. And if there is a feasible cash flow, yes, you can do it. When we develop our policy of rehabilitation, we had a huge problem of this negative net worth. There are enough customers who are having a negative net worth right at this moment. Can we do that? Yes, we have to do it. We have to do it. So what we thought is, what remedies available for us to rework on the negative net worth and make sure that the customer will continue with a positive note. So unless otherwise, when there is a huge negative net worth, it's rather difficult for us to make some numbers. The debt component is very high because rehabilitation will happen only along with the other bankers, because they also need to agree with the conditions. Otherwise, standalone facility on one single bank is not going to work, because he has to pay everybody. Otherwise, they will come and squeeze the customer, the other bankers. So you have to have a concurrent conclusion in rehabilitating a customer. Why reasons? Typically, there are only two reasons, internal and external. What I say is, if I tell you some examples, internal in the sense some of the projects went into bad because of the external issues, and they were not able to manage it. And mostly what I see is the debt equity ratio is the biggest issue. When we fund them with a lot of difficulties with the exact debt equity ratio, the moment he loses the courage, rather, what I mean is high debt equity ratio. When he loses the courage, of course, he tries to get away from the project. That becomes a bank project. සමහර ව්‍යාපෘතිවල ගනුදෙනුකරුගේ දායකත්වය අඩු වුණාම මේ වගේ ප්‍රශ්න තියෙන වෙලාවක එපා වුණාම දමල ගහලා යනවා. ඉතින් ඒක බැංකුවේ වත්කමක් වගේ තමයි අන්තිමට වෙන්නේ. අපිට ඒක කරන්න අමාරුයි. එතකොටත් රීහැබිලිටේට් කරන්න වෙනවා. එයාව හොයාගෙන බොහෝ වෙලාවට තියෙන්නේ මේ ප්‍රශ්න රීහැබිලිටේට් කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ කළමනාකරණ ප්‍රශ්න. මගේ අදහසට අනුව ක්‍රයිසිස් එකකදී හොඳ වෙලාවකදී දෙකේම කළමනාකරණය අත්‍යවශ්‍යයි. ක්‍රයිසිස් එකේදීත් කළමනාකරණය අත්‍යවශ්‍යයි. ඒක සේල්ස් වෙන්න පුළුවන්, ටෙක්නිකල් වෙන්න පුළුවන්, අනිත් හැම එකක්. ඒවා acceptable නම් අපිට පුළුවන්. නමුත් external reasons are very huge. I mean that you could see some of the construction projects went into bad. We had to help them restructuring. Head of finance is shouting, how many times you restructured? Because I have an impairment problem over here. True. What I argue is whether to take it or not. And what I am looking at only the cash flow movements, not the technical mathematics. Whatever the cash, that I am ready to take it up and make sure the customer is happy after a certain while. And because you need to understand, as a bank, the biggest problem right at this moment is liquidity. Even after Sunday, what we are is looking at is not the profitability, not the capital adequacy. There can be some forbearances by the Central Bank of Sri Lanka in case we are in trouble, but the liquidity is enormously important. The moment that the customer comes in, we have to entertain him, no matter what the capital adequacy or the profitability of the bank, liquidity. So what I am worried about in a rehabilitation proposal is the amount of money that I can bring into the bank to make sure that at a point, until up to a point, that can be eased out, so that we can rejuvenate
the business after a certain period of time. So there are enough reasons why they should be rehabilitated. There is a process, there is a scientific process, I would say, in rehabilitation, identification and hand-holding stage and preparation or so on. When you say identification, you should understand this is sick. Probably during the loan is in the performing section, there is something called early warning signals. If you look at very carefully, you should be understand. Nowadays I am shouting to my managers, when the number 1 installment past due, look at, there could be some early warning signals. If you don't consider them, don't wait until the second installment goes into bad. So before that, you have to talk to the customer and then come to a conclusion. And there is something called hand-holding stage. In the sense, looking after the customer. ගනුදෙනු කරුව බලා ගන්න කාලවකවානුවක් තියෙනවා. ඒක හරි වැදගත්. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු උදාහරණයක් විදිහට හොටෙල් එකක් හදන ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කියලා. මේ අවස්ථාව වෙනකොට බොහෝ වෙලාවට හොටෙල් හදන හොටල් භාගයට තියෙන්නේ. එතකොට ඒ අවස්ථාවේදී සික් වෙන්න කලින් පුළුවන් නම් අපි ගනුදෙනු කරුට අනිවාර්යයෙන්ම උදව් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් වෙන්නේ ප්‍රශ්නෙන් තවත් දුරද යනවා. එතනදී අපිට තේරුම් ගන්න වෙනවා ගනුදෙනු කරු කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මේ ව්‍යාපාරය පස් ගොඩක්, සිමෙන්ති ගොඩක්. ඒකෙන් කිසිම ආදායමක් නැහැ. ඒතකොට මේ ආදායම එන දවස කවද කියන දවස වෙනකන් අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම උදව් කරන්න ඕනේ. We have to help the customer until he start commercial operations. Otherwise, if you are going to pressurize him to bring some money, how can do it? You can't do it. The whole problem in our country is we don't have development banks. We all are commercial banks now. We are looking at the balance sheet on today's perspective. We try to look at the day one hit and repricing, all that stuff. Because we don't have long-term lending in Sri Lanka. We don't have project lending even, frankly speaking. We had giant two banks, NDB and DFCC. They were the development banks. Now they are also commercial banks. So they don't have borrowing lines. So how can a project happen? Of course, that is why we are a poor country. If you look at some of the developed countries, they have all industrial development banks, agriculture development banks, Exim banks, and housing development banks. Talk to any of these. So they are very giants. The countries are developed. So there are credit appraisal officers in these banks to look at a project. So hardly any in our banks. There are. But that is not enough to develop a country. That is what my argument is. Okay. In this period, we should understand why he is getting sick as banks. And then during which period, of course, we can extend the repayment period until the cash comes. So it's a process of understanding the customer and helping him. And thereafter, we need to prepare a rehabilitation scheme. And this is quite a difficult task. The biggest task in this process is how to make some assumptions. We are in a context. Right now, something is happening. And we are going to do some projections. How do we know after 6 months what's going to happen? So මේවා අපි කරා දැන්. කරපුවාම මාස 6කින් අපේ projections out. ආයෙ කරනවා. So that's a process. Can't help. උදාහරණයක් කිව්වොත් එක හෝටල් එක නුවර අවුරුදු මාස 6ක් යනකම් ලක්ෂ 5ක් ගෙවන්න කිව්වා. Commitment. Even I don't have any assumptions. එයාත් කිව්වා okay I will pay 500,000. ඊට පස්සේ installment එක අපි කියනවා balloon කරනවා කියලා. Step up. ඊට පස්සේ ලක්ෂ 10ක් කරන්න. ඊට පස්සේ ලක්ෂ 20ක් කරන්න. These are arithmetic things, no? Not based on any factual evidences. We have no experiences. What's going to happen after COVID, after economic crisis, all that happens, what economic conditions would be prevailed? කියලා අපි කොහොමද දන්නේ? ඉතින් අපි නම්බර ටිකක් ගහලා agree වෙලා agreement sign කරලා ඊට පස්සේ ඔන්න මාස 6කින් කියනවා දැන් තාම මේක බෑ කියලා. ආයෙ revive කරනවා. I would assume that my banking colleagues agree with me. It's a process of rehabilitating and rehabilitating. So by the time it's in the stage 3 and our impairment has happened. So anyway, that's the most difficult task. And also we need to talk to the other people, make some arrangements about marketing and giving some debt moratoriums and feasibility assessment, and this is the biggest task. Now in the recent past I was really struggling with the board of directors. In certain cases, while giving debt moratorium, while reschedulement, while then we need to give some additional funds also. ඇත්තනේ
මේකේ සයිකල් එක ස්ටාර්ට් කරන්න තව ගානක් දෙන්නත් ඕනේ. There is one hotel, the entire wing had been given to COVID. ඒකේ කවුරුත් යන්නේ නැහැ දැන්. කාපට් ඔක්කොම ඉරිලා. මේක පටන් ගන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම එතන තව මිලියන 50ක දෝනේ. ඉතින් මේක NP almost. එතකොට කවුද කැමති වෙන්නේ තව මිලියන 50ක් දාන්න? ඒකත් යනවා NP කොටට. ඉම්පෙයා වෙනවා ඒකත්. ඉතින් කැමති නැහැ. ඒක කන්වින්ස් කරන්න. ඉතින් ඒකට වඩා අපි try කරන්නේ බැංකර්ස්ලා විදියට working capital වලට කීයක් හරි දීලා. මොකද දැන් හෝටලයක් ගත්තොත් එහෙම උදාහරණයකට විදියට ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන විශාල ප්‍රමාණයක් ගෙවන්න බිල්. එක එක food suppliers ලාට වෙන්න පුළුවන්. තව එක එක ඒවා කරගත්තොත් ඒවා ගෙවලා නැහැ. ඒවා ගෙවන්නේ නැතුව මේ හෝටලේ පටන් ගන්න බෑ. ඉස්සරහට එන ආදායම පැත්තකින් තියමුකෝ. අරවා ගෙවන්න එපා. ඒවා ගෙවන්න නම් additional working capital fund කරන්න වෙනවා. ඉතින් නිකම් බොරුවට රීෂෙඩියුල් කරලා වැඩක් නැහැ. So these are new experiences for bankers. ඉතින් එහෙම අපිට යෝජනා කරන්න බයයි. දැන් ඉස්සරහ පෙළේ ඉන්න මැනේජර්ස්ලා කවදාකවත් ඔය වගේ යෝධ පිම්මක් ගන්නෙ නැහැ. මොකද ඉහළින් එක අනුමත වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ නිසා තමයි ඔය රීහැබිලිටේෂන් යුනිට් දාන්න කියලා කියන්නේ. ඒකේ ඉන්න අයට තියෙන වෙන කැක්කමක්. දැන් ඒ ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලට ගිහිල්ලා බලලා කතා කරලා එන එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක අපි ප්‍රොපෝසල් ගේනවා. දැන් ඒකම තමයි මගේ බැංකුවේ වෙලා තියෙන්නේ. I am heading the rehabilitation unit. When I sit with the regional managers and the managers, I come up with some proposal with my gut feeling because I know when I go to the board, I can convince them somehow or other. Fortunately, we have some directors who understand the business models. That's the fortune. So obviously, with lot of difficulties, I can get it approved. So this is a very severe task as bankers. So you can't have a general circular across the board. No way. No way. But we have to revive the businesses. So there are others as well. So the words that we use is basically debt moratorium, restructuring, rescheduling, granting additional working capital, technical things. So the process start with developing information systems and review of performance, all that happens. The biggest task is the developing information system and closely working with the customer to ensure that he doesn't deviate from the conditions that we have agreed upon. So unlike in another loan, we have to closely monitor in a very short cycle of periods. So otherwise what happens is, it's a rehabilitation, he will go back to the normal ways of doing things and finally end up with nothing. The rehabilitation purpose is lost. These are the challenges. Very difficult to understand the business model. The models have been changed. Input-output analysis, of course, is very difficult. We need to depend on the information given by the customer. Forecasting has become a terrible task, and economy is volatile. Government policy changes. Still, that we have not come to a conclusion of what we are going to do in time to come. Some of the unforeseen scene. What are the problems with us? Loss in current revenue due to grant debt moratoriums, decrease in interest margins, increase in impairment, and impact on liquidity position, and also increase in NPL as a result of restructuring. No need to say these things, but there are some benefits. Safeguard the liquidity of the bank, because otherwise what happens is that there is an improvement of cash flows coming in. And also avoid any legal procedure. I pray that we don't have to get into the legal procedures. Litigation is very cumbersome, and it's so bad for the both parties and also to the economy. And also, in the long run, we may come back to the normal position, hopefully, and we can control the NPL if we do revive. Sometimes we may be able to prevent impairment, and obviously we are supporting the economy by reviving. Yeah, benefits, finally customer can be benefited with various things, and of course he can develop a better relationship, can revive the business, and at least they can sleep at night. So this is the whole story in a nutshell, and hope that I covered for the benefit of both bankers and the customers. Thank you so much. Thank you, Mr. Narayana, for your insightful presentation, and it's a very simple presentation. In his presentation, he explained the problems you may encounter in managing your business, the SME businesses,
At the same time, he mentioned problems that are facing by banks, almost all the banks, in dealing with the SME sector. He specifically mentioned the problems that the bank managers may encounter in advising or discussing with the entrepreneurs. And more importantly, he mentioned the necessity to have the development banks. As you all are aware, we had two development banks in the past, and later both were converted as commercial banks. But today, it has become necessary to go for the same. Not only two, even 3 or 4 in the development bank would be much beneficial to the SME sector. So, if you have any comments or rather your questions, you may be able to get the clarification at the panel discussion time. With that, let me move on to the next item, that is, we will now move on to the panel discussion, and before that, let me introduce our able moderator, Mr. Chaminda Kumarasiri. Mr. Kumarasiri is a well-known corporate trainer. He is the founder, president of Asia Pacific Institute of Money and Entrepreneurship Development and chairman, principal consultant of HCP Consulting Private Limited. He has served as a governing council member of CA Sri Lanka. He is a fellow member of the CMA Sri Lanka, our own institute, CA Sri Lanka and ACCA UK. He has obtained a BSc Accountancy Special Degree with a first class honor from the University of Sri Jayawardenepura and holds MBA in Finance from the University of Colombo. Currently, he serves as the Vice Chairman of ACCA Sri Lanka Member Network Panel. He also serves as the Independent Non-Executive Director at Sanasa Development Bank. Over to you, Mr. Chamin. Thank you, Mr. Naka. I'll go to the head table. Good afternoon, everyone. Thank you, Mr. Narayana, for that insightful presentation that set the stage for our discussion today. I'm sure that the audience here, comprising of both bankers, entrepreneurs, and also the MSME enthusiasts, I would call all of you, because you all are here because you have some interest in the subject or you are contributing in some form to support the MSMEs in this country. And I can see some high-profile dignitaries also here in the audience who are supporting from different fronts, both in the government sector and non-government sector. So thank you for being here, and I think it's going to be a very insightful and interesting discussion today. We heard an important message today in the morning from DST here that one of the long-awaited matter has now come to reality. That is the establishment of the credit guarantee institution. I recall my memory a few years ago when this task force was set up by Professor Vatawala. One of the key initiatives of this committee was to put pressure on the government and the respective authorities to establish these credit guarantee institutions. I recall Professor Vatawala handing over the proposal to the then government, the President, Prime Minister, and the rest of the high-profile people, whoever is responsible. And there were several deliberations, pressures, and finally, whoever is doing it, we are glad that it has come to a reality. So they have established the organization in February. And hopefully, as mentioned by the DST, I believe the organization will be in full force and operational by end of this year. I know that the bankers are now in a different mood today because they are waiting to hear the DDR agenda, right? So after 5 days of holidays, whatever you call it, they're getting ready to hear what the agenda is. And not only the bankers, I think it has an implication on the rest of the industries and eventually the businesses as well. Therefore, it's not going to be a bank-specific matter, it's a country-specific matter. I hope, I hope the authorities have considered all relevant factors and come up with something that can be
may not be acceptable by all parties, but at least reasonable in the circumstances. So, without further ado, let me now invite the people, whoever is going to be in the panel today for the discussion. I will call upon them, and I think the head table is not adequate for us to sit. That's why they have arranged sittings here. So leave the middle chair for me, and then when I invite, you can come and sit. I would first call the session chair, Mr. Hennaka Bandara, to be a member of the panel. And I also invite Professor Bhattawala, the chairman of the SME Development Committee and president of CMA. And we have representation from banking sector. From Bank of Ceylon, we have Mr. Samantha Bimalasri, Assistant General Manager. Then from Commercial Bank, Mr. Malik Kadit Silva, Senior Manager, Development Credit Department. From Hatton National Bank, we have Mr. Bandara Rekogama, Head of Refinance Schemes and Special Lending Products. And we have from Ceylon Bank, Mr. Tilak Champika, Senior Manager, SME Business Development. And I also invite Mr. Narayana, the presenter today, to also join the panel because he may have to defend his presentation. Right. Thank you everyone for being here. So we have around 45 minutes for the discussion. So I'll try to stay within the time limit. And at the same time, I would like to announce to the audience that if you have any questions, we are ready to entertain them. So you have your notebook or whatever in front of you, I believe. So if you can write down your question and then indicate, somebody will come and pick it from you and hand it over to us. And if you're comfortable raising your question in person, probably we can allow a mic, but a humble request, please make sure your question is relevant for the topic we are discussing and make it short so that we can allow others to involve their time as well. Right, so before I start questioning, we have the representation from the banking sector, although we don't have everyone here, but we have a fair representation from the private sector and public sector. I would like to ask a fundamental question from all of them. We have been going through a difficult time since the pandemic. We are still going through the economic crisis. And we talk about MSME being the most vulnerable segment. And I recall the number quoted by DST earlier, close to 40,000 MSMEs either completely closed down their business or reduced their operations during that time. That may be a estimated number, the real number might be even higher. Now, during this time, these organizations have been going through a tough time, and there was an expectation from different stakeholders, banks being the primary stakeholder supporting them, to support them. So let me first give a chance to each of these bankers to tell us, what have you done during last couple of years to help these MSMEs before we start other questions? So I would like to start from the corner. Mr. Narayana is here. We'll ask from him first, and then maybe you can give a few examples of what you have done in your bank. I know there were certain requests from the central bank to set up this rehabilitation unit and all these kind of things as well, but open to you. Okay. As I explained in my presentation, first of all, the central bank had to intervene because we were not having experiences in helping the business community, so that they came up with some circulars. So we had to help, or rather respect the circulars, and gave away everything what the circular said. And there were enormous amount of concessions, like even lay by interest. Part of the interest laid kept aside until he repays. So it was started with 25% of the interest they had to repay for the future even. So that was the sort of a reschedulement. And then likewise additional funding for working capital at the rate of 4%. And those were the guided directions came from the central bank. And of course the central bank also gave us money
to help them. So we started with that, and thereafter they issued circulars and to help this community, and whoever and whatever, of course, the business, we had to help them. Otherwise, there was no choice. Like, I mean, that time to time, if you can remember, the auctions were stopped and delayed. So during which period even we have not done any bad thing to the customer. We somehow or other tried our level best to secure them. And having issued several guidelines, of course, then again the tourism sector was asking so many other other moratoriums, and of course the central bank very clearly said no more moratoriums because it has an impact on the financial system. So, but they let the banks to decide case by case basis. Now that is what is happening right now, and all the banks are taking them up on case by case basis, because the SLTDA, Sri Lanka Tourism Development Authority, also wanted some concessions from the Central Bank of Sri Lanka, but they said no, and we can't decide it on, and because of the system issue. So now we have selective now. At the initial stage, of course, all the SMEs were given, not only SMEs, even the retail customers were given. And thereafter, the more concession that I explained you, I am not going to repeat them. And then what we do right now, even we know the impact from this economy crisis, and especially to the tourism sector and also the construction industry. And as you said, of course, very correct, as most of the small businesses are closed down. And every day I am getting a couple of proposals either to restructure or to give away some moratoriums or additional working capital. So we all entertain, provided there is a cash flow. Provided there is a business case, there is a cash flow. Otherwise, it's very difficult for us to help them by adding some more money, because it really gives us a kind of impact to our liquidity as well as NPL positions. So if I tell you very simply, all what they ask are given subject to there is a possibility or other cash flow and a business plan, because we can't just throw away money for a business case, and he has to come up with some evidences, and also he has to justify that he can continue despite the problems that they have. So in a nutshell, that is what we do. Thank you, Mr. Bandara. From HNB point of view, maybe you can add anything on top of it. I think our moderator's question is what you have done. I think my good friend, Mr. Vikram Narayan has already clearly articulated what you have done during this crisis situation. And I think all will agree, during that particular 2 years, not only 2 years, actually nearly 1 year, right? So all the banking sector, we were able to disburse almost 200 billion for the entire MSME sector within a very short period. Friends, I mean, the country is totally closed, right? No one can move in the roads. So we only got approval, and we had all car passes, curfew passes to drive in the road. No vehicles moving in the road. So we took the challenge, basically. We had to work day and night to pass the max benefit to our MSME clientele. And with that, I think supply chain we want to improve. For that purpose, I think there's no market to buy. There's no exchange place. So we had to move all ATMs to the villages and even suburb, even within the towns. So people can't move. All the banks, they have, come in the mechanism to deliver their cash, need to purchase goods and services. Even all SME, MSME, their manufacturers, they also went to those steps to do their, sales, whatever the manufacturing, even food and vegetable, whatever, they deliver their doorstep. That's the value chain, the supply chain we have continuously, supported through this banking normal transaction. Then we come to the restructure. Actually, Mr. Narayan already explained what the real support all the banking sectors given, right? And I think, there are some bankers. I'll keep the comments for others as well to share. And basically, all the banks work aligned to the central bank requirement and already passed the benefits of clients. And we have identified some sectors still, struggling to come out. That also we are supporting. Any individual cases,
we are look at on case by cases, and we are supporting them to bring up their business entity alive. Thank you. Right. Thank you. I think in the interest of time, let's see what special work you have done in top of what the others have done, so that it will help the others to understand the same. Thank you, Chairman. Yeah. To add something more about how Ceylon Bank has done, because Ceylon Bank has a sizable SME portfolio when you take the whole portfolio. So since I was a PETA manager at that time, so the country's requirement was to maintain the supply chain, the essential items, the food items being imported and distributed among the people, because there was an issue in supply chain. During that time, we identified most of the trading customers, so we had to support them. We supported them, providing working capital, which was given by the government, the central bank, at 4%. And as well as most of the customers, their cash flows, these trading customers' cash flows were good at that time. So they didn't ask for us for this capital moratorium, so because they had short-term facilities. They said that they have a cash flow and they can go ahead and pay interest. But they needed that working capital to make their utility payments, to pay their employees and something like that. So at the same time, they were affected industries. That tourism industry and most of the industries were affected. But we also talk to them. We talk to each and every customer. When we look at their, the turnovers, and there was a reduction, and they were affected. So we used to talk to them and give tailor-made solutions for them. At every time, we told them, if they have ability to service the interest rather than, postponing it, so it will, it will be burden to them. So some agreed, and they are still surviving. Some actually, they wanted to get the capital and interest moratoriums, but later on they found difficulties to service both because from the existing cash flows. Still, we have given them some support, and we have advisory panel. So we talk to each other. We have hubs. So we given the maximum support to drive their business in a different way. When you say hub, is it regional or? It is the regional hubs. We have 13 regional hubs. Okay, thanks. Commercial bank? Yeah, actually, when it comes to this debt restructuring and revival, when it comes to banking system, the challenges were facing since 2019 after the Easter Sunday attack as well. So for the past couple of years, the MSME sector has been facing a lot of challenges. So in fact, apart from central bank regulations, there were regulations from central bank to provide concessions to MSME sector. Apart from that, banks involved in voluntary offering support also beyond the regulation mentioned by central bank. Even today, banks are providing concessions and support to MSME sector apart from the regulatory requirements proposed by central bank. And also almost all the banks during these challenging times tapped into foreign markets as well. Banks did tap into foreign equity partners and brought in a lot of foreign exchange, foreign currency loans to the country to support the MSME sector during the challenging time. So in fact, banks have been offering financial as well as non-financial services to the customer during these periods, because providing advisory services to MSME to sustain in this challenging environment has been really challenging. So banks have been doing these kind of services as well in the past. So I have been adding apart from the my other colleague mentioned, those are the things that the bank have been done during the past. Sure. Thank you. Bank of Ceylon? Go ahead. I think so.
Yeah, his question was what we have done last 2 years. 2-3 years. Yeah. Actually, as largest bank in the country, our customer base is all over the country. Our customer is distributed. Most of our customer base is the SME sector. Then we had to provide all the traditional solutions for our SME customers, like rescheduling, restructuring, and death moratorium. All the things we have done. In addition to that, during the pandemic period, we conducted many training programs for the SME customers. We educate them how to survive and how to they has to act during the pandemic, like how to maintain the relationship, to reduce their business volume, to reduce their stock, like that. Adverse part we have done. In addition to, we start our SME Circle. SME Circle is a special unit established in the Bank of Ceylon. SME Circle act as a non-financial arm to the SME sector. We are providing all the educational things regarding our loan, our products, as well as some other information if they need. The SME Circle provided all the, in addition to SME Circle collaborate with the other stakeholders like EDB, TTI, said like that. We conduct some training program through SME Circle with collaboration of the other stakeholders. Those are in addition to The usual thing. personalized solutions provided to the SME. Right, thank you. I think you heard what they have done. And let me get back to the critical question now. Right, I'm borrowing from what Mr. Narayan said earlier as well. Then සමහර customers ලා ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ දැන් හිර වෙලා ඒගොල්ලන්ට මේ සල්ලි දැන් නැහැ ඉස්සරහට යන්න සම සල්ලි ඕන හැබැයි බැංකුව සල්ලි දෙන්න කැමතිත් නැහැ තියෙන situation එක. Right, it's a chicken and egg situation. For you to move the business you need money, but for the bank to give money, bank has to have the confidence in the business. Right? That's one issue, because how can we move this? And despite all what you mentioned earlier, right? You said you have done a lot of things to support the bankers. Despite all that, we still hear 40,000 plus SMEs closing down or reducing operations. එතකොට උදව් කරා නම් මේව වැහුනේ කොහොමද? Right? එතකොට is there a disconnect here? Is there a disconnect here? Is it because the banks cannot intervene beyond a certain point? But if that's the case, yes, we have been discussing this over the last couple of years. So for us to lend organization, they need to have certain things. අර මම දැක්කා social media වල තියෙන, I'm just trying to be critical here, right, not to find this thing. Social media වල තිබ්බ මේ බැංකුවකින් ණයක් ගන්න ගියාම අපි බැංකුවට ඒත්තු ගන්න ඕනිලු මේ ණයක් ගන්න තරම් අපිට අහේනියක් නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ we should be comfortable to repay, then only the bank will give money. I mean, are we in that stance, or when the business is struggling and when they don't have money, so what is the way the banks can help? I mean, are we excluding them and then we only tap the people who can really pay the loan? So how are we bridging this gap? Or is it a problem with the market, or is it a problem with the bank, that the banks have not developed that capacity within the bank? I'm just asking an open question. Let's see how the bankers defend, or what you have to say about it. I'm open. It's an open question. I don't want to point fingers at anyone, but it's kind of a open question. So you can give, because at the end of the day, I must also highlight, we cannot forget that even banks run a business, right? Even a bank is also a business, right? They also have to maintain their business model. So keeping that also in mind, how do you want to recommend? Because this is a common problem that everyone wants to see an answer. Yeah. Okay, මම සිංහලෙන් කියන්න. දැන් ඔය බැරි කාලේ අපි කිව්වේ ගෙවන්න එපා. මොරටෝරියම් කියන්නේ ඒකනේ. ඒ කියන්නේ ගෙවන්න කෑෂ් ෆ්ලෝ එකක් නැත්තම් අපි කිව්වේ අපිට නොගෙවා ඒගොල්ලන්ගේ පඩිය ගෙවා ගන්න. මේ ඒකට තමයි මොරටෝරියම් කියන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම සමහරු මොරටෝරියම් එක අරගෙන තමුන්ගේ තව ඉන්වෙස්ට්මන්ට් උත් කරපු කේසස් තියෙනවා. ඒවත් අපි ඉවසන් හිටියා. නමුත් ඒවා ඉවසන්න පුළුවන් සීමාවක් තියෙනවානේ. හැමදාම මොරටෝරියම් දෙන්න බෑනේ. මොකද අපි මහ ජනතාවගෙන් සල්ලි අරන් තමයි මේ ලෝන්ස් දීලා තියෙන්නේ. අපේ බිස්නස් එකක්. අපිත් කරන්නේ බිස්නස් එකක්. එතකොට අපි ඒගොල්ලන්ට කිව්වේ හරි මේ ක්‍රයිසිස්ම වෙලාවේ ණය ගැතියන්ගෙන් සල්ලි එකතු කරගන්න, ණයට ගන්න
ඒක බලන්න ණයට දෙන්නෙත් නැහැ. මේ සයිකල් එක දැන් හිර වුණා. හිර වුණා කියන්නේ ණයට දෙන්නෙත් නැහැ. ණයට ගන්නත් බෑ. එතකොට තමයි අපි දුන්නේ වර්කින් කැපිටල් දීලා මේ සයිකල් එකට උදව් කරේ. වර්කින් කැපිටල් දුන්නා වහලා තියෙන වෙලාවේ ණය ගෙවන්නත් එපයි කිව්වා. එතකොට ඒකට හැමදාම ඒක කරන්න බෑ බැංකුවකට. මේක අපි දෙගොල්ලම තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි කළා රිවයිවල් එක. ඔය සෙන්ට්‍රල් බැංක් සර්කියුලර් එක number 1 of 2022 කියන එක හරිම ටයිම්ලි සර්කියුලර් එකක්. එතනදී කිව්වේ රිවයිව් කරන එකට සර්කියුලර් එකක් ඉෂු කරන්න බෑ කාටවත්. ඒක කේස් බයි කේස්. එතකොට අපිට කිව්වේ සහ අපි තේරුම් ගත්තේ සහ අපි කරන්නේ කේස් බයි කේස් නම් අපිට මෙතනින් එහාට ඇඩිෂනල් සල්ලි දෙන්න ඕන නම් එතන බිස්නස් ප්ලෑන් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ බිස්නස් ප්ලෑන් එකේ අපිට තහවුරු වෙන්න ඕනේ ප්‍රායෝගිකව මෙයාට කෑෂ් ෆ්ලෝ එකක් තියෙනවා කියලා. එතකොට ඔය ඔබතුමා කියපු ප්‍රශ්නේ බැංකුවට ආපුවාම ඔය ප්‍රශ්නේ එන්නේ එතකොට බිස්නස් කේස් එකක් අරන් ඉන්න බැයි නම් එතකොට කිසිම මැනේජර් කෙනෙකුට පැනලා උදව් කරන්න බෑ. අපිට බිස්නස් කේස් එකක් හදලා කස්ටමර්ට දෙන්න බෑ. කස්ටමර්ගෙන් එහෙම කැක්කුමක් තියෙන්න ඕනේ. මගේ බිස්නස් එක මෙහෙමයි. මේ බිස්නස් එකේ මේ ක්‍රයිසිස් එකේදී මම මෙහෙම එක ප්‍රශ්නේ මග අරගෙන මගේ ව්‍යාපාරයට කෑෂ් එන්නේ මෙහෙමයි. එතනදී අපි ගොඩාක් වේදනාකාරී දෙයක් කරා. ඒ තියෙන කෑෂ් ෆ්ලෝ එකෙන් අපිට එන කොටස අරගෙන අපි ලෝන් එක රීස්ට්‍රක්චර් කරා. ඒ කියන්නේ දැන් ඔකට කියනවා බැලූන් පේමන්ට් සිස්ටම් එකක් හදනවා කියලා. අපි හිතමු සම වාරික වලින් ණය ගෙවුවනම් ලක්ෂය ගානේ. දැන් මේ අලුත් කෑෂ් ෆ්ලෝ එකේ යා පෙන්නන විදිහට එහෙම ගෙවන්න බෑ. අපි කරේ මූලික වශයෙන් අඩුවෙන් ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් එකත් අඩු කරලා මුලින් ගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය ඒකට එයාට දෙන්න පුළුවන් ඒ කෑෂ් ෆ්ලෝ එකට සම කරලා අර බැලූන් වෙන සිස්ටම් එකට අපි ලෝන් රීපේමන්ට් හදලා ගොඩ දෙනෙකුට දුන්නා. ඉතින් එතනදී යා තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ ගමනේ යන්න නම් බැංකුව තරහ කරගෙන බෑ කියලා. බැංකුවට වේදනාවක් දෙන්න හොඳ නැහැ කියලා. එහෙම දුන්නාම වෙන්නේ තවදුරටත් බැංකුවකට උදව් කරන්න තියෙන සීමාවල් අඩු වෙනවා. දැන් මැනේජර් කෙනෙක් මේ වගේ අමාරු ප්‍රොපෝසල් එකක් ඇප්‍රූව් කරගත්තට පස්සේ ඒ ප්‍රොපෝසල් එකටත් ගනුදෙනුකරු සහයෝගය දක්වන්න නැති වුණාම තවදුරටත් මේ මැනේජර්ට ඒ ගනුදෙනුකරුට සහයෝගය දක්වන්න බෑ. ඒ නිසා ගනුදෙනුකරුවන්ගෙන් පාර්ශවයෙන් ලොකු කැපකිරීමක් තියෙන්න ඕනේ. මොකද බැංකුව ඒ කැපකිරීම කරලා ඉවරයි. ඔක්කොම බැංකු අර කාල සීමාවේදී පුදුමාකාර ඉවසීමක් දරුවා. ඒ සෙන්ට්‍රල් බැංක් ගයිඩ්ලයින්ස් ඔක්කොටම අපි සහයෝගය දුන්නා. ඊට පස්සේ අපිට කිව්වේ කේස් බයි කේස් අරන් කරන්න කියලා. දැනටත් අපි එහෙම කරනවා. දැන් සමහර කේසස් අපිට ප්‍රසිද්ධිය කතා කරන්න බැරි තරම් කන්සෙෂන්ස් දෙනවා. ඉතින් දැන් ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ ඒකත් පාවිච්චි කරලා සමහර ඉන්නවා ඊටත් වැඩි අපිට දෙන්න බැරි කන්සෙෂන්. ඒක කරන්න බෑ අපිට. මොකද අනිත් පැත්තෙන් අපේ වගකීමක් තියෙනවා. තැන්පතු කරුවන්ගේ මුදල් අරගෙන තමයි අපි මේ ණය දීලා තියෙන්නේ. එතකොට බැංකුවක් විදිහට ද්‍රවශීලතාවයේ තියෙන්නත් ඕනේ, ලාභ තියෙන්නත් ඕනේ. ලාභ නැති වුණොත් එහෙම අපිට මේ කොහෙවත්ම නැති ආයතනයකට වැඩි දරුණු අපිට නීති තියෙනවා කැපිටල් ඇඩික්වසි කියලා. අපි දෙන හැම ලෝන් එකකටම 12 13 14 අපේ කැපිටල් තියාගන්න ඕනේ. ඒ කැපිටල් තියාගන්න අපිට හැම වෙලේම ෂෙයා හෝල්ඩර්ස්ලාට කියන්න බෑ කැපිටල් දෙන්න කියලා. අපිට අපේ ලාභයෙන් තමයි අපි කැපිටල් එකට දාගන්නේ. තවමත් ඒ නියාමන වෙනස් කරලා නැහැ. ඒ නියාමන එහෙම පිටින්ම තියෙනවා. ද්‍රවශීලතා අනුපාතය තියෙනවා. සිංහලෙන් කිව්වොත් ප්‍රාග්ධන සැපිරුම් අනුපාතය තියෙනවා. ද්‍රවශීල වත්කම් අනුපාතය කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ ගනුදෙනුකරුවන් නොදන්න අනුපාත ගොඩක් මැද තමයි අපි ජීවත් වෙන්නේ. ඒවා සැටිස් කරේ නැත්නම් අපි අපේ ලෝකල් රේටින් එක බහිනවා, ඉන්ටර්නැෂනල් රේටින් එක බහිනවා. එතකොට අපිට අනිත් රටවල් එක්ක තියෙන ගනුදෙනු කරන්න බැරි වෙනවා. නිසා මේක ලොකු දරුණු ප්‍රශ්නයක් බැංකුව පැත්තෙන්. හැබැයි මම අතිශය සතුටු වෙනවා සමස්ත බැංකු ජාලයම එක හා සමානව කරන්න පුළුවන් හැමදේම මේ ආකාරයෙන් කරලා තියෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. මම හිතන්නේ හොඳ උත්තරයක් හම්බුණා. මම හිතන්නේ තව මේකට එකතු කරන්න දේවල් තියෙනවා නම් මම කැමති අනිත් අයගෙනුත් ඒකට. මම හිතන්නේ මේ නාරායන මහත්මයා යාගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකේදී කිව්වා මේ බැංකුවත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධතාවය මැරේජ් එකක් කියන හස්බන්ඩ් ඇන්ඩ් වයිෆ් සම්බන්ධතාවය කියලා තව ටිකක් එහාට ගියොත් එහෙම මොකද හස්බන්ඩ් ඇන්ඩ් වයිෆ්ට සීක්‍රට්ස් තියෙන්න පුළුවන්. තව ටිකක් එහාට ගියොත් එහෙම මේක රෝගියා සහ වෛද්‍යවරයා අතර සම්බන්ධතාවයක් වගේ වෙන්න ඕන. මොකද රීහැබිලිටේෂන් එකක් වෙනකොට අපි දැනගන්න ඕන බිස්නස් එකේ ඇතුලේ තියෙන්නේ මොන වගේ දෙයක්ද කියන එක පරතරටම යන්න ඕන. මොකද අපි මේ වෙලාවේ බිස්නස් එකට උදව් කරන්න තමයි යන්නේ. මොකද බැංක්ස් මිස් නාරායන කිව්වා වගේ EW early warning system වගේ predictive analytics use කරනවා. ඒ කස්ටමර්ගේ ඉස්සරහට තියෙන ගෙවීම් එකක් හරි ගියොත් එහෙම මෙයාගේ කොච්චර සම්භාවිතාවයක් තියෙනවද බිස්නස් එක අප්සෙට් වෙන්න කියලා ඒ වගේ predictive analytics උත් දැන් ගොඩක් බැංකු use කරනවා. හැබැයි ඒ වයින්ොත් යම් කිසි සීමාවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒක හින්දා MSME sector එකෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා ඔබගේ යම් කිසි ව්‍යාපාරයේ මොකක් හරි කරදරයකට පත්වීමක් හරි ඔබට ඉස්සරහට පේනවා නම් මොකක් හරි දෙයක් වෙන්න තියෙනවා කියලා බැංකුව දැනුවත් කරන්න. එතකොට බැංකුව වලට ඒ සම්බන්ධව උදව් කරන්න පුළුවන්. මොකද අපේ රීහැබිලිටේෂන් යුනිට් එක
තියෙන්නේ අපේ දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ඒකේ අපිට එන කේසස් වලින් 60% විතර එන්නේ අන්තිම මොහොතේ මොනවාක්වත් දෙයක් කරගන්න බැරි අවස්ථාවක් වලදී තමයි එන්නේ. ඉතින් එතකොට ඇඩිෂනල් ෆයිනෑන්ෂියල් දීලත් මිස්ටර් නාරායන කිව්වා වගේ සමහර බිස්නසස් තියෙන කොට දාගන්න බැරි ඒවා. ඉතින් ඒකින්ද ඉස්සෙල්ලාම ඔබට යම්කිසි කරදරයක් හරි මොකක් හරි ඉස්සරහට පෙනෙන්න තියෙනවා නම් බැංකුව දැනුවත් කරන්න. මොකද එතකොට අපිට පුළුවන් ඒකට විසඳුමක් දෙන්න. මොකද ඉස්සෙල්ලාම ඒකට අපිට රෝග තත්ත්වය අඳුනා ගන්න පුළුවන් වුණොත් ඉස්සෙල්ලාම බෙහෙත් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තත්ත්වයක් තමයි තියෙන්නේ. right බොහොම ස්තුතියි. තව කවුරු හරි ඔව් මණ්ඩ. ඔය ඇත්තටම ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු බැංකු ඔය නිලධාරි මහතුරු කිව්වා වගේ ඒ තාක්ෂණයේ පැත්ත කිව්වේ ටෙක්නිකලි මොකද්ද ඇත්තටම කරන්න කියන එක. දැන් අපේ චාමින්ද මහත්තයා කිව්වා පහුගිය කාලේ මේ ව්‍යාපාර වැසිලා තියෙනවා කියලා. ඇත්තටම දැන් ඕනම කෙනෙක් බලන්න හැමදාම ව්‍යාපාර වැහෙනවා අලුතෙන් පටන් ගන්නවා. ඕක තියෙන හැමදාම තියෙනවා. අර එක්තරා කාල සීමාවක් තියෙනවා. මිනිස්සු ව්‍යාපාර කරන එක හරිම අවධානයෙන් තමන්ගේ ව්‍යාපාරය කරනවා. එතකොට රේස් එකක් වගේ මේක තියෙන්නේ. එතකොට ওই වෙලාවේ තමයි එන්නේ අර cost optimization කියලා. හරියට කළමනාකාරී කරගන්නවා. එතකොට එකම බිස්නස් එක තුන් විදියට කරනවා. එක්කෙනෙක් සක්සස් වෙනවා අනිත් එක්කන බොහොම අමාරු යනවා. අනිත් එක්කන සමහරවල් වහලක් දානවා. ඉතින් ඒ වෙන්නේ සමහරවල් මැනේජ්මන්ට් ඉෂුස් තියෙනවා. එතකොට හයි කොස්ට් ඕවර්රන්ස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. එහෙම වෙනකොටත් වෙනවා. මේ වගේ ක්ලයිමේට් එකක් තියෙනකොටත් වෙනවා. සාමාන්‍ය හැමදාම වෙනවා. දැන් මේ සිටුේෂන් එකේ කොහොමද රිවයිවල් වෙන්නේ? ඒක තමයි ඉෂුව එක තියෙන්නේ. ඒතර අපි දැනගන්න ඕනේ සමහර අය ඉන්නවා කැපෙක්ස් වලට යන්නේ නැහැ. කැපිටල් එක්ස්පෙන්ඩිචර් යන්නේ නැහැ. මහා ලොකුවට ප්‍රාග්ධනයක් දාලා ව්‍යාපාරේ ලොකු කරයි යන්නේ නැහැ. තියෙන ටික අර ඉස්සලා නාරයන් මහත්තයා කිව්වා වගේ වර්කින් කැපිටල් කියන්නේ කාර්යක ප්‍රාග්ධනයේ දාගෙන මැනේජ් කරන කාලය. එතන හරි වෙලාවට ඒ කටි ඩිමාන්ඩ් එක එනකොට එක්ස්පැන්ෂන් වලට යනවා. දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මෙතන කොහොමද ඇයි වැහෙන්නේ කියන එක. එතකොට අපේ ප්‍රොඩක්ට් එක මාකට් කරන්න සමහර වෙලාවට අපි රෝ මැටීරියල් ගන්නෙ කොහෙන්ද? රෝ මැටීරියල් ස්කෑසිටි එකක් තියෙනවා. රෝ මැටීරියල් ඉම්පෝට් කරනවාද? ඉම්පෝට් රෙස්ට්‍රික්ෂන්ස් තියෙනවාද? එතකොට අපි ඕල්ටර්නේටිව් වලට යන්න ඕනද? නැත්නම් සබ්ස්ටිටියුට්ස් වලට අපි ප්‍රොඩක්ෂන් වලට යන්න ඕනද? ඒ වගේ. ඉතින් ඒ වගේ හැම වෙලෙම අපි we have to keep eye open හැම වෙලෙම. මම දන්න මේ කම්පැනි එකක් තියෙනවා IT ඉන්ඩස්ට්‍රි එක. IT තමයි. හැබැයි එලාට එක කෑල්ලක්වත් ඉම්පෝට් කරගන්න බැරුණා පහුගිය දවස්වල. හැබැයි ඩොලර්ස් නැතුව. එයාලා මොකද කරේ? එයාලට තනි කරම වෙනට සම්බන්ධ වෙන ව්‍යාපාරයක් තව පටන් ගත්තා පැරලි. එක්ස්පෝර්ට් එකක් පටන් ගත්තා. ලෝකල් ප්‍රොඩක්ට්ස් එකතු කරලා ඇග්‍රෝ රිලේටඩ් ප්ලාන්ටේෂන් රිලේටඩ් ප්‍රොඩක්ට්ස් අරන් වැලියු ඇඩිෂන් එක දීලා එක්ස්පෝර්ට් පටන් ගත්තා. එතකොට මොකද? එලා ඩොලර්ස් කලෙක්ට් කරනවා. එතකොට එයාගේ අනිත් බිස්නස් එක සර්වයිව් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ හුඟක් අය මේ දවස්වල කරන්නේ බිස්නස් එකේ ඉන්නවා නම් කොහොමද අපි සක්සස් වෙන්නේ කියන එක අර මාලික මහත්තයා කිව්වා වගේ කොමර්ෂල් බැංක් එකේ දොස්තර සහ ලෙඩා වගේ හැම වෙලේම තමන්ගේ තියෙන පේන් එක තමන්ගේ තියෙන ඩිසීස් එක අපිට කියන්න පුළුවන් නම් අනිවාර්යෙන් ඒකට තියෙනවා ට්‍රීට්මන්ට් එකක්. ඒ ට්‍රීට්මන්ට් එක වෙලාවට ගන්න ඕන. ඒ ට්‍රීට්මන්ට් එක පරක් වෙලා ගත්තොත් එහෙම ඒක අර තුවාලයක් නම් ඔඩු ගිහිල්ලා එතන විනාශයක් වෙනවා. අසනීපයක් නම් වෙනත් අසනීපයක් නම් ඒත් එහෙමයි. ඒකින්ද වෙලාවට අපි කරන්න ඕනේ. ඒ හින්දා බැංකුව ඔක්කොම සියලුම දෙනා සැදී පැහැදී ඉන්නවා. තමන්ගේ ප්‍රශ්නේ තමන්ට කොයි වෙලාවෙද අපි උදව් කරන්න ඕනේ කියන තැන එතන ඉන්නවා. හැබැයි ජෙනුයින් වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි එකම දේ. ජෙනුයින්. රයිට්? බොහොම ස්තුතියි. රයිට් බොහොම ස්තුතියි. මම හිතන්නේ පොඩි දවසක් දෙන්නම්. ඇත්තට මේ කතා කරන්න වඩා SME සෙක්ටර් එකට සහ අපේ රටට මේ පහුගිය අවුරුදු 2-3 වෙච්ච දේ අලුත්ම අත්දැකීමක්. ඒතර මේ වගේ පසුබිමක් අපි කවදාකවත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඒතර SME කස්ටමර් කෙනෙක් නැගගෙන ව්‍යාපාරයක් කරන කෙනෙක් බලාපොරොත්තු වෙන තමන්ගේ ව්‍යාපාරයට එල්ල වෙන්න පුළුවන් අනාගතේ එන්න පුළුවන් අනතුරුදායක අවස්ථා මොනවද? මේ වගේ කම්පැනියන් එන්න පුළුවන්ද? දැන් අර කිව්වාගේ සමහර බිස්නස් පහුගිය කාලේ වැහුනේ ඒ ව්‍යාපාරයේ තිබ්බ දුර්වලකමක් නිසා නෙමෙයි. එයාගේ සැපයුම් කරුගේ බිස්නස් එක කඩායන වැටෙනවා මෙයා කඩායන වැටෙනවා. නැත්නම් එයාගේ බය කඩායන වැටෙනවා මෙයා කඩායන වැටෙනවා. අන්න ඒ වගේ දේවල් වලට හුරු වෙන්න අපේ SME සෙක්ටර් එක ඇත්තටම පොඩි අදහසක් ගන්න ඕන. මට එකම බය කෙනෙක් මත රඳා පවතින්න බෑ. එකම මේ සප්ලයි කෙනෙක් මත රඳා පවතින්න බෑ. නෙට්වර්ක් එකක් මේන්ටේන් කරගන්නේ කොහොමද? ඒතර මේ වගේ දෙයක් හදිසියෙ වුණොත් මගේ බයගෙන්
සල්ලි පරක් වුණොත් මට මොකද්ද තියෙන ප්‍රිකෝෂන්ස් ඒ වගේ සමහර දේවල් අපි ඉස්සරහට වෙන්න පුළුවන් දේවල් තේරුම් අරගෙන යම් කිසි ආරක්ෂාකාරී පියවරවල් අරන් තියෙන්න ඕනේ SME සෙක්ටර් එක අපේ. ඉතින් පහුගිය කාලේ එහෙම දේවල් අපිට දකින්න හම්බුනේ. අතට මේක හොඳ අත්දැකීමක් මම හිතන්නේ පොදුවේ රටක් විදිහට ගත්තාම. right බොහොම සුවයි. I think මම හිතන්නේ මේ කියපු කාරණාත් එක්ක මේකේ කැලේ දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි අර මෙතුමලා කිව්වා වගේ අර ව්‍යාපාර තමන්ගේ පැත්තෙන් මොනවද කරන්න ඕනේ මේ වෙලාවේ වෙන්න ඕන කාරණාව බිස්නස් මොඩල් එක සස්ටේනබිලිටි එක හදාගන්නේ කොහොමද කොස්ට් ඔප්ටිමයිසේෂන් වගේ දේවල් කියන කාරණා මම හිතන්නේ අපිට ඒක ගැන තවදුරටත් කතා කරන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟ සෙෂන් එකේදී අපි ගොඩක් ඒක ගැන කතා කරනවා. අපේ තව විද්වත් මණ්ඩලයක් ඉන්නවා. මම මෙතනදී කියපු එක කාරණා පොඩ මතු කරන්නද මෙතුමා කිව්වා අර මේ හස්බන්ඩ් වයිෆ් වගේ සම්බන්ධතාවයක් තියෙන්න ඕන කියලා. ඉතින් ගොඩක් බිස්නස් වලට අදර් affairs තියෙනවා. දැන් හස්බන්ඩ් වයිෆ් හිටියම අදර් affairs ගිහලා සමහරලාට මේ හිර වුණාන් පස්සේ බලනකොට කොහෙන් හරි මේ බැංකුවට ගියන්නේ නැතුව කොහෙන් හරි පොලි මුදලාලි කෙනෙක්ගෙන් සල්ලි ටිකක් අරගෙන ණය අරගෙන මේ හිර කරගෙන. එයා මේවා දන්නේ නැහැ. ඒ වගේ අර එන මුදල් වෙන තැන් වලට යනවා. නැත්තම් වෙන තැන් වලින් අධික පොලියට අරගෙන තියෙන තැන් තියෙනවා. ඒතර ඒකත් ඒ අර ට්‍රස්ට් එක කියන එක මම හිතන්නේ ඊටාම වැදගත්. එතනදී ට්‍රස්ට් එකත් එක්ක එහෙම ඇත්තට මේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒක ගැන කියන්න ඕන. ඒකත් පොඩ්ඩක් කතා කරලා මම හිතන්නේ මේ බැංකුව හැමෝම මම දන්නේ මගේ අදහස නම් මේ කියපු දේවල් එක්ක ඒගොල්ලෝ කැමති ඇහුම්කන් දීම කරන්න. අනිත් එක මට පුද්ගලික අත්දැකීමක් තියෙනවා සමහර තැන්වල. දැන් අපි කන්සල්ටන්සි කරනකොට මේ සමහර ලාට එනවා බිස්නසස් ඇවිල්ලා කියනවා මේ බිස්නස් ප්ලෑන් එකක් හදලා දෙන්න, කෑෂ් ෆ්ලෝ එකක් හදලා දෙන්න. අපි කියන වචනයක් පාවිච්චි කරන පොඩ්ඩක් මේක පුම්බලා දෙන්න. මේ බැංකුවෙන් මේ ලෝන් එක ගන්න මේක පොඩ්ඩක් පුම්බලා දෙන්න. මොකද එතකොට තමයි ගන්න පුළුවන් ඒ ප්‍රමාණය. ඒතර අපි ඒක පුම්බලා දුන්නම බැංකුවේ පුම්බපු එක බේස් කරගෙන ණය දෙනවා. හැබැයි ඒකට සපෝට් කරන කෑෂ් ෆ්ලෝ එකක් ඇත්තටම නැහැ බිස්නස් එකේ. අන්තිමට අමාරු වෙටෙන්නේ බැංකුවත් අමාරු වෙටනවා, බිස්නස් එකත් අමාරු වෙනවා. ඒ හින්දා මම ගොඩක් වෙලාවට යෝජනා කරන්නේ මේක අපි අර මේ ට්‍රස්ට් එකත් එක්ක යන ගමනක්. මොකද බැංකුවට උනත් යම් කිසි තැනකදී මම දන්නවා මේ කොච්චර ඒ නීති රීති තිබුණත් දැන් පහුගිය කාලේ සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකෙන් ඇඩ්වයිස් කරා බැංක් එකට පුළුවන් තරම් මේ ක්‍රිබ් එක උනත් ඉග්නෝර් කරලා ඒකේ පුළුවන් ක්‍රිබ් එකට ගියා කියලා ණය නොදීන්න එපා. ඒක ඔයගොල්ලෝ ඇසෙස් කරලා ඒ කස්ටමර් බලලා ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න පුළුවන් තැන දෙන්න. නමුත් ඒක ඒ කෝල් එක ගන්නේ අර කියන ට්‍රස්ට් එක කොන්ෆිඩන්ස් එකත් එක්ක. මතන ඒකත් ඉම්පෝටන්ට්. හරි මම තව තැනකට මම යනවා. මෙතෙන්දී අපි දැන් කතා කරපු කාරණාත් එක්ක මට තේරෙන දෙයක් තමයි දැන් මේ බැංකුව වලට ඕන සපෝට් කරන්න බිස්නස් වලට. හැබැයි මේ සපෝට් එක දෙන්න බැංකුව වලට තනියම බෑ මේ ගමන යන්න. දැන් මොකද මේ කියන මේ මොඩල් එක ඇතුලේ තව කම්පොනන්ට්ස් එන්න ඕනේ. දැන් එක පාර්ට් එකක් කිව්වා දැන් මෙතන මේ බිස්නස් එක පැත්තෙනුත් වෙන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා කියලා. ඒ විදිහට බැංක්ස් විදිහට ඕගොල්ලෝ අඳුනගෙන තියනවද? අද ස්ටේක් හෝල්ඩර්ස් තව පාර්ශව නැත්තම් තව මේකට එන්න ඕන අංග මේ කියන සපෝට් එක හරියට දෙන්න නම් මේක රියැලිටි එකක් වෙන්න නම් තව මොන පැතිපතින්ද මේක හැදෙන්න ඕනේ, තව මොන අයගේ සපෝට් එකද මේකට අවශ්‍ය නැත්නම් දැනට චැලෙන්ජ් එකක් වෙලා තියෙන දේවල් දැන් එක පැත්තක් මිසු නාරායන ඉස්සෙල්ලා කතා කරා මේ මොනවා කරත් අන්තිමට සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකෙන් එනවා ගයිඩ්ලයින්ස්. සෙන්ට්‍රල් බැංක් එක රිලැක්ස් කරන්නේ නැහැ ඒගොල්ලන්ගේ ගයිඩ්ලයින්ස්. non performing loan මේ ඔයා කොලැටරල් එකක් නැතුව ලෝන් එක දුන්නට ඉම්පයර්මන්ට් කැල්කියුලේෂන් එකේදී ඒක කන්සිඩර් කරනවා. එතකොට ඒක කියලා මේ දුප්පත් මිනිස්සෙකුට අහිංසක මිනිස්සෙකුට ණයක් දුන්නා කියලා ඉම්පයර්මන්ට් කැල්කියුලේට් කරන්න එපා කියලා කියන්නේ නැහැ සෙන්ට්‍රල් බැංක් එක. ඒක රූල් is rule. ඒතකොට එතනිනුත් එතන හිර වෙනවා බැංකුව. ඒතකොට මෙතෙන්දී මෙන්න මේක කරද්දී අපිට චැලෙන්ජ් වෙන තැන් තියෙනවා. මම කැමති පොඩ්ඩක් බැංකුවේ පැත්තෙන් මේ කතාවත් පොඩ්ඩක් මේ සභාව ඉස්සරහා කිව්වොත් මෙතන තියෙනවා යම් ස්ටේක් හෝල්ඩර්ස් නියෝජනය වෙන පාර්ශවයන් සහ පාරිභෝගිකයෝ ඒගොල්ලොනුත් දැනගන්න අර මේ ඔතුමා කලින් කිව්වාගේ සමහර කතන්දර එළියේ ඉන්නේ නැහැ දන්නේ නැහැ. පොඩි ඒ සම්බන්ධයෙන් මොනවද කියන්න තියෙන්නේ මේ වෙලාවේ? ඇත්තටම මේ ඔය සම්බන්ධයෙන් කිව්වොත් එහෙම ළඟදී අපි මේ ඔය පොඩි වෙලාවක් දෙන්න මේ අතරතුර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් යොමු කරන්න. ඔව් ප්‍රශ්නයක් අහන්න ඉන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අත උස්සන්න, නැත්නම් චිට් එක ලියලා තියෙනවා නම් පෙන්නන්න මේ කෙනෙක් අරන් එයි මෙතනට. I'll come to that. ළඟදී අපි ඔය හුඟක් වෙලාවට ස්ටාර්ට්අප් බිස්නස් වලට ඒගොල්ලන්ට අපි කරගෙන යනවා ඇඩ්වයිසරි සර්විස්, ඒ වගේම සෙමිනාර්ස් වර්ක්ෂොප්ස් එහෙම කරගෙන යනවා. ඒ අතරතුර අපිට දකින්න ලැබෙන දෙයක් තමයි මේ ඇත්තටම ඉන්න ගණදෙනුකරුවන්ගේ දැන් අපි ඇත්තටම ගියොත් බැංකුව බලන්නේ හැම වෙලේම අපි දෙන ණය මුදල කොහොමද රිකවර් කරගන්නේ. ඒකට කියන්නේ ක්‍රෙඩිට් ඩිෆෝල්ට් රිස්ක් එක තමයි අපි බලන්නේ. ඒක තමයි මූලික දේ. ඕගොල්ලෝ උනත් අපි බැලුවොත් ඕගොල්ලෝ කාට හරි ණයක් දෙනවා නම් ඔයාගේ හොඳම යාළුවෙකුට දෙනකොට එක්කෝ හිතින් අමතක කරලා දෙන්න ඕනේ. නැත්තම් යාළුවට දීලා සල්ලි හම්බුනේ නැත්තම් යාළුකමත් නැති වෙනවා. සල්ලිත් නැති වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ අපිට කරන්න බෑ බැංකුවකට. බැංකුව කරන්නේ ඇත්තටම අපි ඉන්න ඕගොල්ලන්ගේම
සමහර සල්ලි ඒ කියන්නේ උඟක් ඉන්න කස්ටමර්ස්ලාගේ පොඩි කස්ටමර්ස්ලාගේ සල්ලි තමයි අපි අරගෙන බිස්නස් කරන්න නැතුව කියන්නේ අපිට රිස්ක් එක ගන්න නැති අයගේ සල්ලි තමයි අපි අරගෙන බැංකුවක් විදියට තියාගෙන ෆයිනෑන්ෂල් ඉන්ටර්මීඩියට් කෙනෙක් විදියට රිස්ක් එක ගන්න කට්ටියට දෙන්නේ. එතකොට ඒ ගන්න කට්ටිය හැම වෙලේම මේගොල්ලන්ගේ තියෙන්න ඕන එක දෙයක් තමයි ෆයිනෑන්ෂල් ලිටරසි. ඒක මම හුඟක් වෙලාවට මම හිතන්නේ මේ ලෝකේ ගත්තත් හුඟක් තියෙන ආසියාවේ ගත්තත් ওই ෆයිනෑන්ෂල් ලිටරසි කියන එක බොහොම අඩුයි. බිස්නස් එක කරන්න ඕන නොලෙජ් එක තියෙනවා. බිස්නස් එක කියපුවාම ඒ ටෙක්නිකල් නොලෙජ් එක තියෙනවා, මැනේජ්මන්ට් එක තියෙනවා. නමුත් ওই ෆයිනෑන්ෂල් ලිටරසි කියන එක අඩුයි. ඒකත් එක පිලර් එකක්. ෆයිනෑන්ෂල් ලිටරසි තිබුණාට මදි ෆයිනෑන්ෂල් ඩිසිප්ලින් තියෙන්න ඕනේ. මම නික උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් පාරේ යන්න නීති රීති ඔක්කොම දන්නවා. නමුත් ඒ නීති රීති පාරේ යනකොට අනුගමනය කරන්නේ නැත්නම් ඒ කියන්නේ ඩිසිප්ලින්. ඒක නැත්නම් අපි කොච්චර නීති රීති දැනගත්තත් පාරේ යනකොට අපි ඇක්සිඩන්ට් එකකට එන්න පුළුවන්. ඒ ඩිසිප්ලින් එක තිබුණ නැත්නම්. ඒ වගේ තමයි මූල්‍ය. මූල්‍ය විනය කියන එක මූල්‍ය සාක්ෂරතාවය කියන එක තියෙනවා. ඒක ඉගෙන ගන්න පුළුවන් අපිට බොහෝ අයට. නමුත් ඒක කොහොමද ඇප්ලයි කරන්නේ? අපි ගත්තොත් මම දැනුවත් ඉන්නවා හුඟක් අපි ඉන්න කස්ටමර්ස්ලා හොඳට ඉගෙන ගත්ත අය. එයා බිස්නස් එක හොඳට දන්නවා, ඉන්ජිනියර්ස්ලා ඉන්නවා. සමහර වෙලාවට අපිට හිතා ගන්න බෑ ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන නොලෙජ් එක ඒ පැත්තෙන්, එක්ස්පර්ටීස්. නමුත් when it comes to financial management බිස්නස් එකේ ඒක රන් කරනකොට කෑෂ් ෆ්ලෝ එක රන් කරනකොට මේ දේවල් කරනකොට කමිට්මන්ට්ස් ගන්නකොට ප්‍රයොරිටිස් මොනවද කියලා ගන්නකොට අන්න ඒ පිළිබඳ අවබෝධය අඩුයි. ඒ වෙලාවට අපි බැංකුවේ ඉතින් අපි අදහස් දෙනවා මේක කරනවා ඒක අපි දැනගෙන හිටියේ නෑ. එතකොට හුඟක් ඩැමේජ් එක වෙලා ඉවරයි. මොකද අපිට හැම වෙලේම බැංකු කරුවෙක් වශයෙන් අපිට ඕගොල්ලන්ගේ බිස්නස් එකත් එක්ක හැමදාම ඉන්න බෑ. හැමදාම කියන්නේ ඕගොල්ලෝ බිස්නස් එක දුවනකොට හැමදාම උදේ හවස ඇවිල්ලා බලලා කරන්න බෑ. අපි ඕක සාමාන්‍යයෙන් අපිට ඉන්න කස්ටමර් බේස් එක අනුව අපි ඕක බලන්නේ මාසෙකට සැරයක්, සමහර විට මාස 2කට 3කට සැරයක්, සමහර වෙලාවට මාස 6කට සැරයක්. මොකද ඕගොල්ලන්ගේ මේ පේමන්ට් ඔක්කොම යනවා නම් නමුත් එක පාටම ඕගොල්ලන්ගේ වැරදි ඩිසිෂන් එක හිරවීම මාස 6කට අවුරුද්දකට පස්සේ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා බැංකුවක් වශයෙන් ඒ දෙපැත්තත් මම ඉතුරු කරනවා තව කමෙන්ට්ස් තියෙනවා නම් අපි යාළුවන්ට. ඔව් අපි පොඩ්ඩක් දැන් එලි බැංකුවට පිටින් ලැබෙන්න ඕන සහයෝගය ගැන පොඩි වැඩි බරක් තියලා කතා කරොත් අපිට ලේසි වැඩි. ඒකට මොකද ඒ අඩුපාඩුව කොහෙන්ද පුරවන්න ඕනේ, කොහෙන්ද එන්න ඕනේ කියන කාරණාවත් එක්ක අපිට ගත්තොත් ලේසි. මට වෙලාව තියෙනවා නම් මම සරල උදාහරණයක් කියන්නම්. මං ගාව හිටිය ගණදුන කරුවෙක් මූලික වශයෙන් විසිට කරනකොට එක ෆැක්ට්. එයා තමයි ඔක්කොම කරන්නේ ටයි එක ගහගෙන විකුණන්නේ, බඩු ගන්නේ හැමදේම. පස්සේ මේ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ තියෙන ව්‍යවසායගත සංවර්ධන පාඨමාලාවක් අන්න ඒකට බැඳිලා මටත් අවස්ථාව හම්බුණා පොඩ්ඩක් එතන වැඩ කරන්න. එතකොට ඒකේ පාඨමාලාව හදාarලා පසු කාලීන මම එහාව හම්බෙනකොට මම මේ ෆැක්ටරියට ගියා. යනකොට ෆැක්ටරිස් දෙකක් විතර ගහලා ලොකු ස්ටාෆ් එකක් දාලා එයාගේ කාමරේ ගහලා තියෙනවා කියුබිකල් එකක ඉන්නවා. එතකොට ඉස්සලා තිබුණේ නැහැ කියුබිකල් එකක්. එතන මේ කෙටියෙන් කතාව කියන්නේ. ඉස්සරහා බෝඩ් එකක් ගහලා තියෙනවා මේ ඔබට ගැටලුවක් නැත්නම් විසඳුමක් සමග පැමිණෙන්න කියලා තමුන්ගේ සේවකයන්ට. මම ඇහුවා ඇයි එහෙම ගැහුවේ කියලා. ඉතින් මම එයා කියනවා එතකොට දැන් මම ටිකක් විශාලයි. දැන් මම 6 කරලා තියෙනවා කට්ටිය. ඒගොල්ලන් 6 කරලා තියෙන්නේ මගේ ප්‍රශ්න විසඳන්න. ඒකට ඒගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒගොල්ලෝ ගැටලුවක් විසඳගෙන මට උත්තරය අරන් එන එකට තමයි මම පඩි ගෙවන්නේ. මෙතනදී සිද්ධ වුණේ ඇත්තටම ඒ පාඨමාලාව හදාරනකොට එයාට දැනගන්න ලැබුණා මේ අපි පිළිගත්තු කාරණා තමයි බහුතරයක් ව්‍යවසායකයන්ට ලොකු අර ඔබතුමා කියපු අර මේ ෆයිනෑන්ෂල් ලිටරසි එක සහ පිළිබඳව උන්ට ලොකු අවබෝධයක් නැහැ. ඒ අවබෝධය ගන්න තැනක් ඕනේ. එතකොට සමහර ආයතන වලින් තියරිය උගන්වුවාට තාම උන්ට වැටෙන්නේ නැහැ. ප්‍රායෝගික මට්ටමේ මේ මම තව ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරා People's Park කියලා. ඒකෙදී මම බැලුවා ග්‍රැජුවේට්ස්ලා ප්‍රොමෝට් කරන්නේ කොහොමද කියලා. එතනදී අපිට ඇප්ලිකේෂන් 1500ක් ආවා මූලික වශයෙන්. අපි 45ක් විතරයි අපිට තෝරගන්න පුළුවන් වුණේ ඉන්ටර්විව් එකෙන්. මොකද හැමෝටම බිස්නස් කරන්න උවමනාවක් නැහැ. නිකන් ඇප්ලිකේෂන් දාලා තිබුණේ. අපිට ලෝන් දෙන්න පුළුවන් වුණේ. අපි ලෝන් එකක් දුන්නා collateral free 2.5 million කිසි ගැරන්ටියක් නැතුව බිස්නස් ප්ලෑන් එක විතරක් බේස් කරගෙන මේ ග්‍රැජුවේට්ස්ලාට මේ මම කවුරුත් හෙලා දකින්නව නෙමෙයි මමත් ග්‍රැජුවේට් කෙනෙක් මෙයාට බිස්නස් ප්ලෑන් එකක් හදාගන්න බැරි වුණා. අපි කොච්චර උදව් කරත් අපි ලෙක්චර්ස් තියලා ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් කරලා අන්තිමට මේ ප්ලෑන් එක අපේම ස්ටාෆ් එක දාලා හදලා දුන්නේ. ඒ ලෝන් 12යි දෙන්න පුළුවන් වුණේ. ඒ 12යි මම දැක්ක විශේෂත්වය තමයි ඒගොල්ලන්ට entrepreneurship qualities තිබුණා.
ග්‍රැජුවේට් කෙනෙක් වුණාම entrepreneurship qualities නැහැ ඇත්තටම. එතකොට මම දැක්ක කාරණාව තමයි බහුතරයක් අපේ රටේ ඉන්නේ entrepreneursලා අර high level educated කට්ටියම නෙමෙයි. දැන් ලොකු කම්පැනි ගත්තොත් එහෙම ඒවා professionals ලගෙන් දුවන කම්පැනිස් උනාට මේ mid size market එකේ තියෙන ඒ වගේ අර ගුණාත්මක භාවය නැහැ. ඔබතුමාගේ ප්‍රශ්නේ මේ අයට උදව් කරන්න කවුද නැද්ද පිටින් කියලා. මොකද බැංකුවකට මේ සියල්ල කරන්න බෑ. අන්තිමට අපිව තමයි මේකට වික්ටිමයිස් වෙන්නේ. හේතුව ඇවිල්ලා බැංකුවෙන් සල්ලි දුන්නේ නැත්නම් ඊට පස්සේ රාජ්‍ය බැංකුවක් විදිහට මම විශාල ප්‍රශ්න මම හිතන්නේ ලංකා බැංකුවටත් ඇති ජනාධිපතිතුමාට ලියනවා ජනාධිපති කාර්යාලයට ලියනවා දේශපාලඥයන්ට ලියනවා. මොකද අන්තිමට මේ මගේ මිත්‍ර බැංකුව වලට නෙමෙයි ඒ ලියුම යන්නේ ඉල්ලා අපිට තමයි ආපහු සැරයක් ලියුම එන්නේ. ඉතින් මම මේ ඔබ අහපු ප්‍රශ්නෙට එයින් එහා උත්තර දෙන්නේ නැහැ. එයින් එහා උත්තර දෙන්න ගියොත් එහෙම මාව වික්ටිමයිස් වෙනවා මෙතන. මේ ළඟදී මට පාර්ලිමේන්තු තේරීම්කාරක සභාවේ මීටින්ග්ස් දෙකකට යන්න අවස්ථාව ලැබුණා මගේ සභාපතිතුමත් එක්ක. එතනදී කතා කරන්නේ මේ අපේ රටේ ease of doing business index එක improve කරන්නේ කොහොමද කියලා. එතන කතා කරනවා ඒක මේ දවස්වල අපේ SME definition එක වෙනස් වෙන්න ඕනේ කොහොමද යනාදී වශයෙන් මේ മന്ത്രിතුමන්ලාගෙන් සැදුම්ලත් මණ්ඩලයක් ඇතුව අපේ එක්ස්පර්ට්ස් ලව ගෙනල්ලා අපෙන් කරුණු අහලා මේක කරගෙන යනවා. දැන් මේ ළඟදී කතා කරා gig economy sharing economy එක කියලා එක economy එකක් ලංකාවේ තියෙනවා. ඒකෙන් contribution එක කොච්චර තියෙනවද රටේ දායකත්වයට යනාදී දේශ. ඒ gig economy එකේ ඉන්නේ තනිකරම මේ entrepreneursලා, YouTubersලා, freelancers, influencersලා you අර මේ මොනවාද pick me Uber ridersලා එහෙම ලොකු ස්වයං self entrepreneurship economy එකක් මේ ලංකාවේ තියෙනවා. ඇත්තටම ඒ අය දවසක් ඇවිල්ලා අපිත් එක්ක කතා කරා account එකක් අරින්න ගියාම ඒ අයට සලකන විදිය බැංකුව. හරිම කැත විදියට සලකන්නේ මේ KYC rules නිසා. ඉතින් එතනදී මේ වගේ ප්‍රශ්න වැලක් මේ අපේ ව්‍යවසායකයන්ට තියෙනවා. ඒක ගැන කතා කරනකොට අපිටත් දුක හිතෙනවා. මේ ඒක ගැන වෙනම කතා කරමු කියලා තමයි මම ඔබතුමාට කියන්නේ. බොහොම ස්තුතියි. තව කාට හරි අදහසක් තියෙනවද? මමත් පොඩි අදහසක් එකතු කරන්න. ඇත්තට මෙතන බැංකර්ස්ලා SMEලා ඉන්න නිසා මේ බැංකු අපි ණය දෙනකොට අර කිව්වා වගේ ණයක් ගන්න ඕනේ නැහැ කියලා පෙන්නනවා කියන්නේ ඇත්තටම ශක්තිමත් ගනුදෙනුකරුවෙක් අපි හොයන්නේ ණය අය කර ගැනීමේ පහසුව සඳහා. දුර ක්‍රම දෙකක් ශක්තිමත් ගනුදෙනුකරුවට ණය දීලා අය කර ගන්න පුළුවන්. ගනුදෙනුකරුවා ශක්තිමත් කළා ණය අය කර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ SME සෙක්ටර් එකේ තියෙන වැදගත්කම නිසා ඇත්තටම දැන් ආයතන 12 13ක් විතර තියෙනවා රට ඇතුලේ. SED එක, TTI, EDB ඒ වගේ IDB මේවා ගොඩාක් ඒවා තියෙනවා. මේවා ගැන සමහරවිට SME ගනුදෙනුකරු දැනුවත් නැහැ. මේවෙන් grants දෙනවා, donation දෙනවා, machinery අරන් දෙනවා. මේ වගේ ගොඩක් පහසුකම් ඒවෙන් සැලසෙනවා. ඒතකොට අපි බැංකු කරුවොත් මේක දැනගත්තොත් අපේ ළඟට එන ගනුදෙනුකරුවගේ අවශ්‍යතාවය මත එයාව යොමු කරන්න පුළුවන්. මේ ට්‍රේනින් එකට යවන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒ ඩොනේෂන් එකට යොමු කරන්න පුළුවන්. grant එකකට යොමු කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට බැංකු කරුවන් විදිහට ඒ බාහිර ආයතන මේ SME සෙක්ටර් එක වෙනුවෙන් පිටවල තියෙන බාහිර ආයතන පිළිබඳ බැංකු කරුවන්ට දැනුමක් තියෙනවා නම් ඒකත් වැදගත් වෙනවා කියලා හිතනවා. ඒ වගේම SME සෙක්ටර් එකේ ගනුදෙනුකරුවොත් ඇත්තටම දන්නේ ටැක්ස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එක, ලේබර් ඩිපාර්ට්මන්ට් එක ගැන විතරයි. මොකද ඒ දෙකින් දඩ ගන්න නිසා. අර අනිත් ආයතන වලින් දෙන පහසුකම් නිසා ඒ වගේ ඒගොල්ලන්ගේ දැනුම අඩුයි. ඒ SME ගනුදෙනුකරුවොත් පොඩ්ඩක් හොයලා බලනවා නම් මොන ආයතන ඩෙවලොප්මන්ට් ඇසිස්ටන්ට්ලා කියලා ඒජ් ඔෆිස් වලම හරියට ඉන්නවා මිනිලදාර රජ නිලධාරී. ඒ වගේ පහසුකම් තියෙනවා. මේ පැත්තට අපි දෙකොල්ලන්ගේම අවධානය යොමු වෙන්න ඕන කියන එක මම හිතනවා. මේ මොකද අපි ෆයිනෑන්ස් කරාට ඊට වඩා තව ගොඩක් දේවල් ගනුදෙනුවන්ගේ පැත්තට එන්න ඕන. right බොහොම ස්තුතියි. ඔතනට කෙනෙක් මොනවා හරි? ඔව් කියන්න. ඉක්මනට. While listening to Mr. Venkaramani's presentation, we can get lot of examples from India because we are sitting just 30 kilometers away from the fifth largest economy in the world. So there are a lot of examples we can take from India with regard to this SME policy and all. So I think as he mentioned, need of the hour is to have a one-stop shop for SMEs because SMEs are wasting a lot of time going after these approvals and various regulations. So I think establishing a one-stop shop for SMEs is, I think, is a good suggestion, and we can take a lot of examples from India as well. Thanks. Thank you. I think this is a big topic, right? And I would like to hear from Professor as well in a while after this, because I think this task, this committee has been doing a lot of work in this space. But I think that is what the other stakeholders who have an interest can do to support this, because as he said, there are a lot of institutions. We have government institution, non-government institution, and sometimes people don't know about services. And I'm glad that there are certain government organizations, they go out of the way and take efforts. I think we have our former EDB chairman, and I can see our current IDB chairman is also here, and they have had a very large industrial exhibition
right? It was over last Sunday, right? So I think they are doing some work, but I think at the same time, there has to be some mechanism to connect the dots and reach out to the grassroots. And I think we have had lengthy conversations. I think Mr. Suresh can remember. Can technology solve all problems, right? How we reach out to the grassroots, how we reach out to the outskirts of the country. Can they have use all these technological solutions? Should we go there and should we find mechanisms to talk to them and make them aware of these services? Then මෙතන ගොඩක්ම තියෙනවා නොදැනුවත් භාවය කියන එක. Right. Oh. Yeah. ඒක නිසා මේ මම පොඩ්ඩක් මෙතන මේ සභාවේ ඉන්න නිසා මම කැමතියි මෙතන අපේ සභාපතිතුමා ඉන්න IDB එකේ ඔබතුමාට අදහසක් තියෙනවා නම් මේ සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමාගේ ආයතනයේ මොන වගේ සේවයක්ද මේ මෙතනදී කරන්න කියලා මේ මෙතන ඉන්න අපි දැන් මෙතුමාගේ ප්‍රශ්න මම හිතන්නේ ඔබතුමාට එහෙමවත් දන්නේ නැහැ මෙතන මේ අනිකුත් ආයතන වලින් ලැබෙන සේවාවන් ගැන ජනතාව දැනුවත් නැහැ. ඒතර යන්නේ දැනුවත්භාවය කියන සම්බන්ධයෙන් මම දන්නවා මම ඉස්සෙල්ලා කතා කරේ එක්සිබිෂන් එකක් වගේ දේවල් වගේ කරා. එතනින් ගොඩක් වෙනසක් වුණා. එතනින් එහාට තව මොන වගේ වැඩපිළිවෙලක්ද කරන්න පුළුවන් සබතුමාගේ අදහස් තියෙනවා නම් කියන්න පුළුවන්. මෙතුමාලා කිව්වා වගේ ඒක ලොකු චැලෙන්ජ් එකක්. දැන් ලෝන් ස්කීම් දැන් අපේ පැත්තෙන් තියෙන අපිට ඇවිල්ලා වැඩිපුර මිල්න කාරණා දෙකක් තමයි එකක් ලෝන් ෆයිනෑන්ෂල් ෆැසිලිටි දෙක කියන්නේ ලොකු SME ස්මෝල් මීඩියම් ලෙවල් එකේ සෝන් එකක ලෑන්ඩ් එකක් වගේ ඉල්ලනවා. අනිත් අය මාකට් එක. ඔය තුන තමයි පළවෙනිම කාරණයක් තමයි මේ ආරම්භ කරගන්න හරි ලික්විඩිටි එක. හැබැයි අපිට මේ ගොඩක් අයගේ දැනුවත්භාවය දැන් ලෝන්ස් අපි දැන් සෙලාන් බැංකුවෙන් අපි එක්සිබිෂන් එකට ස්පොන්සර් විදිහට ආවට පස්සේ තමයි අපි දැනගත්තේ ඒ වගේ ලෝන් ස්කීම් එකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒක අපිට තේරෙන්නේ නැහැ කියලා අපිවත් දැනුවත් වෙලා නැහැ IDB එක කිසිම ඔෆිසර් කෙනෙක්. මම කියන්නේ එහෙම ෆැසිලිටිස් තියෙන එක ඉතින් හැම ආයතනයකම නොදැනුවත්භාවය පිළිබඳ විශාල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒක මේ අපි දැන් අපේ වෙබ්සයිට් එක හරහා ඉතින් අවයානස් ස්ටාර්ට් කරලා තිනවා මැසේජ් එක අරගෙන යන්න අපිට ඉතින් ටීම් එකක් විදියට මේක කරගන්න ඕනේ. අපි ෆයිනෑන්ෂල් ෆැසිලිටි ඒ නිසා අපි බැලුවේ ඉන්ඩස්ට්‍රියලිස්ට්ලාට කොටම සියලුම බෑග්ස් වලට අපි පේජ් ටිකක් ඕපන් කරලා දෙන අපේ වෙබ් එක ඇතුළේම තමන්ගේ SMEs ලට හෝ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් වල වැදගත් වෙන දැම්මට පස්සේ කාට හරි අවශ්‍ය නම් අපි ඩිජිටල් වන් ස්ටොප් ෂොප් එකකට යන්න කියලා. ඒක ඔක්කොම නැත්නම් අපි දැන් මේ කියන one stop shop it will become a one stop more shop. එතෙන්ටත් ගිහලා අනිත් ඔක්කොටමත් යන්න වෙන විදියට දෙන අපේ කිසිම කෙනෙක් කැමති නැහැ මේ අපි කියන රස්තියාදු වෙන්න. රස්තියා ඒ කියන්නේ ඒ කිසිම ආයතනයක් කැමති නැහැ ෆ්ලෙක්සිබල් වෙන්න. එයාලා අපි ළඟට ගෙන්න ගන්නම හදලා. ඒතර අපි තව one stop එකක් දාමු. එතෙන්ටත් ගිහලා ඔක්කොටම යන්න වෙනවා. it will become one stop more. ඉතින් අපි ඩිජිටලි මේක අපි හදන්නේ ඩිජිටලි මේක ඉස්සරහට ගෙනිය ගන්න. අපි දැන් ඉස්සරහට මේක අපි ඇප් එකකට ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඇත්තටම මේ ෆැසිලිටිස් ටික මාකට් ලින්කේජස් ලෝන්ස් ටික අපි කිව්ව ඔක්කොම බැංක්ස් වල තියෙන ඒ ලෝන්ස් මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි රිලේටඩ් ලෝන්ස් ටික එක තැනක අපි ලිස්ට් කරාට පස්සේ කාට හරි ෆයිනෑන්ෂල් ෆැසිලිටි එකක් අවශ්‍ය නම් ඒවිල බලන්න පුළුවන් මොකේද දෙන්නේ මේක කියන එක. ඒක එකක්. අනිත් ඉතින් ඔය කොලැටරල් ප්‍රශ්නය බරපතල ප්‍රශ්නයක්. හැබැයි ඉතින් මේ බැංක්ස් වල ඩෙවලොප්මන්ට් බැංක් නිසා අපේ සල්ලිනේ මේ දෙන්නේ. ඒතකොට ඉතින් රිස්ක් එක ගන්න බෑ නේ. ඒතකොට ඉතින් ඒක ක්‍රෙඩිට් ගැරන්ටි සිස්ටම් එක. එහෙම නැත්නම් ක්‍රෙඩිට් ඉන්ෂුරන්ස් සිස්ටම් එකක් මේ දෙකක් යන්න වෙනවා. ක්‍රෙඩිට් ගැරන්ටි එකට සල්ලි එන්න ඕන කොහෙන් හරි ආයතනයක් එස්ටැබ්ලිෂ් කරාට ඒකට එන්නේ මිලියන 100 හරි 500 හරි නම් it will be not enough at all. Absolutely. It should be a billion නේ. දැන් අපි තමයි one of the country in this region who started the development bank, the pioneer development bank 1952. So none of in Asian countries started a development bank at that time. හැබැයි ඒ සල්ලි ටික ඉවරනාට පස්සේ ආයි දුරට යන්න බෑ. ඒක තමයි ප්‍රශ්නය නේ. ඉතින් අපිට කවුරු හරි සල්ලි දෙනවා නම් මේක යන්න පුළුවන්. නැත්නම් we suggest with the governor to start a credit insurance system. That means that if I kept a collateral and go for a loan, එතකොට my installment might be 10,000. You go for a same amount without a collateral, it will be a 12 or 13,000. That's the credit insurance system. So now we are working for that. We started to work, but last year that because economic instability, none of institute was like to do it. So I will hopefully that will be impactful. Anyway, the financial විසඳ ගන්න පුළුවන් නම් ඉතින් මේක අපිට හරියයි. බැංක්ස් උත් ගොඩක් උදව් කරලා දිනවා. බැංක්ස් වලට උදව් කරන්න බෑ. ඉතින් මේ සල්ලි not personal නේ. මම ඉතින් අපි ළඟින් වැඩ කරොත් මේ ප්‍රශ්න ගොඩක් විසඳේ. දැන් හැබැයි අපි ඉස්සර දක්නට වැඩිය මීඩියා ඇතුලේ සෝෂල් මීඩියා ඇතුලේ මේ වගේ entrepreneurship industry the financial facility technology transfer වගේ ඒවා ගැන ලොකු කතා බහක් තියෙනවා. අපි දැන් මේ ට්‍රෙන්ඩ් එක ඉස්සරහට ගියාම ප්‍රශ්න විසඳෙයි කියලා. බොහොම ස්තුතියි. මම හිතන්නේ ඒක හොඳ ප්‍රවණතාවයක්. දැන් අර හැමෝගෙම උනන්දුවක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම මම හිතන්නේ එතුමා කියපු කාරණාවත් එක්ක අද අපිට දැන් තව හිඩසක් මතු වුණා. ඒ කියන්නේ මේ ආයතන අතර
අනිත් ආයතනයේ දින සේවාවන් කියලා දැනුවත් වීමේ ગેප් එකක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ එතෙන්දිත් අපිට යම්කිසි මැදිහත් වීමක් කරන්න පුළුවන්. දැන් ඉතින් IDB වගේ ආයතන දැන් ගොඩක් දැනුවත් නැහැ සමහරලාට මේක එක බැංකුව වලින් තියෙන පහසුකම් ගැන. ඊළඟට බැංකුව වල නිලධාරීන් දන්නේ නැහැ සමහරලාට මේ ආයතන වලින් කරන්නේ මොනවද කියන එක. ඒතකොට අපි අර කස්ටමර් ළඟට යන්න ඉස්සෙල්ලා මේ ආයතන අතර තියෙන නොලෙජ් ગેප් එක ෆිල් කරන්නත් මම හිතන්නේ මෙකනිසම් එකක් තියෙනවා නම් එතනත් ලොකු දෙයක් මෙතන එනවා කියන එක. මම හිතන්නේ අපි ඒ ගැන ඉස්සරහට මම හිතන්නේ ප්‍රොෆෙසර්ත් මම හිතන්නේ අදහස් දක්වයි කතා කරන්න පුළුවන්. ඔබතුමාගේ ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා. ඔබතුමා පොඩ්ඩක් හඳුන්වලා දීලා ප්‍රශ්නේ අහන්න. I am Y.R. Karunaratne, President of the Sri Lanka Institute of Service Management. Okay. Now, Mr. Vikrama in his presentation said that there are no development banks in Sri Lanka. But Regional Development Bank, having over 200 branches in Sri Lanka, is a development bank. The chairman, Mr. Susantha Silva, was seated here next to me in the morning. And can you please clarify that? Apparently, I am a board member of the RDB. What I meant was development banks are the banks who can take up a large project. When you say projects, can be toll road, big hotels, for an example, and then again infrastructure projects, irrigations, and then plants, things like that. The purpose of the Regional Development Bank was to help the poor people and uplift them. Their mandate is quite different. What I am talking about, the development banks, we had the NDB and the DFCC. There you see a very big caliber called the Credit Appraisal Officer. He is not a bank per se. He can look at a project and foresee the future and come up with a proposal to lend them. And that kind of a caliber can be developed through a cultural formation. So that happens in development banks. And these development banks are in four formation. As I told you, industrial development banks, which look at the industries. And then again, agriculture is basic stuff that in any country. And this agriculture is not that agriculture we see. The scientific agriculture or rather precision agriculture technology, and which is required right now in mass scale. And then again, housing is not that in isolation, housing development projects, because in a country, when it is developed, when it is being developed, you can see the urbanization happens. The city is full of high-rise buildings. That is what we can see when you travel across. And then again, the other part of the country, there are enough industries elsewhere. These industries need the development bank help, long-term funding. Like now in Sri Lanka, all the banks are charging interest during the grace period. But the development bank doesn't do it because you don't get any income to pay interest during the grace period, concession period. So there are several techniques to help the big projects in development banks. So we can't expect the Regional Development Bank, even the Sanasa Development Bank, to undertake such a large project to help. That's the difference. Yeah, I think to reiterate, I'm a board member of Sanasa Development Bank, right? So we have two development banks in this country by the name, right? But that development is mostly, as he said, is not just talking about the individual lending or small scale farmers. It's about how we can be a impactful player in the development agenda of the country. Can you support the scale, and can you really give project lending? Not at 13%, 15%, 20%. Can you give lending at 4%? Project lending. So we don't have that scale. And to sum up, I think in the interest of time we have to wind up. I think we don't have any further questions. I didn't get any notes. Before we conclude, I must first thank all the bankers here. I would like to hear from Professor and Mr. Enaka Bandara, your concluding remarks. And there I would also expect you to brief a little bit about the intervention of this committee in the space that we discuss about where the banks and the other players cannot, or we are bridging some of the gaps here. I would like to hear from the professor as well. Thank you, Mr. Chairman. One of the important things that we have done actually from the committee, you see, one of the things, how we meet is we meet online, that is on Zoom. We never, because at that time it was not possible to maybe get together, but where we meet by Zoom, and we have continued that. And I think that would be a very good way for anyone to meet, because
when I see the government servants going in large numbers for meetings, I really wonder why they are doing it. In fact, our committee, we had an event with the Bank of Ceylon, where we did a program for financial development, and they really connected us. We did it on Zoom. They connected with all the branches. I think Rochelle, Miss Rochelle, I don't know whether they are, but connected with all the branch because they had this POTV, and they were able to listen in all the branches. So I think that is the thing that I am sure People's Bank is also doing that sort of thing. But it's a very useful thing. I think we are still not making use of the digital technology. Now that is something that we can really do. But the other things that we have been doing, what was being spoken of, is on the financial management and training in the costing area. Because today the biggest problem is how to cost a product, how to price your products. They say the exchange rate has come down, why the prices are not down. The main reason is, I think the bankers must support this, Everyone who starts a business, whether small or medium or micro, must maintain a record. You see that now the government has put a rule that everyone must have an income tax file. Then they must put a rule, they must gazette it and say that anyone who's running an industry, whether small or micro, maintain a record. Because if that happens, the banks will support because their non-performing loans will go down. Because that will enable the customers to record everything that they are doing. This is not only for the small and medium, even in the power sector, if you do that for the generation of power, you will be able to find out what are the real usage of all the raw material, the labor, how much of power is generated, the cost per power. Now that's the most important thing. But I don't think a lot of these things are being used. They are just talking, but nothing is implemented. But I think if they can do something on the record, because you see even the Companies Act, they say maintain books and records. It has really no meaning. Actually on this I know that Mr. Venkataramani is here. In India there are the regulators. Regulators specifically state that you should maintain records. Even in the power sector or telecom sector, the banking sector, they are all maintaining because the regulator tells that you should maintain it. But the SME sector, that's why we are saying that we should have a SME Development Act. If a SME Development Act is there, all SMEs will be registered. Today we don't know anything because you see, unfortunately, everyone thinks open economic policy is not to have any records. That was the wrong thing because before 77, if you want to start an industry, you must be registered with the Ministry of Industries. Otherwise, you cannot start. You will not be able to import anything. But once it was liberalized, they gave all those up. So I think that was a very bad precedent that they did because as a result, today you don't know how many, now they are talking of the tourism industry, how many self-employed people are there? There should be a registration. We have 1.6 million government servants. What are they doing? For every 14 people, you have one person. So then they can maintain all these records. No? So I think we have to now have a new thinking. But I think SME sector would be really the base for all these things. Like what Mr. Venkatramani mentioned, that you see when he spoke of a manufacture of a cycle, all the parts are made by different people, the components, and then one person will assemble it. Now, this is the sort of thing that it should be, because I can tell you one area where we fail, that is the footwear industry. You see, we had an export footwear industry where the canvas shoes. Unfortunately, we had to import everything. As a result, we could not do it. But in other countries, they have the SME sector developed, where they will make the components and then give it. The similar thing with the garment industry. But fortunately, we gave incentives for people to start different industries, but still some of the major things are coming in, but they were able to manage because at that time, because I know that we are the BOI, we gave an incentive that if you are supplying to a BOI company, you will get the same incentives as a BOI company. So all the people came and they got the incentive and did it. So I think today you can't get incentives, but we have to work out methods by which this can be done. So I think what was said by Mr. Venkataraman is very useful.
And I'm sure maybe I'm planning to have a meeting with him tomorrow. If all those who are interested, maybe we can meet and then talk about your idea, and that will help us. Thank you. Thank you, Professor. I think a few takeaways from this conversation for the benefit of all of us here. One is that there was this idea about the lack of financial literacy. I think there is a need at all levels to bring that element in. Whoever can intervene in that space can support. There are various committees, organizations, task forces. We have different institutions. I think this is an area we have to work on. The other thing is building capacity among bankers, right? Even the banking system, they need some support to build their capacity to support these SMEs, and then to bridge the knowledge gap among institutions. We need some platforms to bridge the knowledge gap. It can be technology driven or otherwise, so that these institutional knowledge gaps can be minimized. Then the benefit will go to the SME. And there is also a need to support the SMEs to build their capacity in terms of knowledge and business model, how they can improve their businesses to face those challenges and make some sustainable changes into those business models. And even in my capacity, I work with most of this organization, and I've seen there's a lot of interest among a lot of both these organizations, and I try to see how we can combine this and bridge this gap and create that ecosystem so that we can connect all these institutions and have a central points people can reach out to. So let's see how far we can collaborate from our own institutions or individual level, and see how far we can support the system. Of course, we can't stop the bleeding entirely, but we'll try to reduce it and support them. Thank you very much, everyone, for your support in expressing your ideas. And I'm sure that the audience benefited out of it. Thank you, Professor and the team, for inviting me for this session. Finally, I would like to hand over the forum to the session chair, Mr. Hennaka Bandara. Over to you. Thank you, Mr. Chaminda. අපි කවුරුත් දන්න විදියට මෙම සෙෂන් එකේ මාතෘකාව වන්නේ role of banking sector in supporting micro, small and medium enterprises. අපි ඒ කොටස් තුනෙන් පළවෙනි කොටස ගත්තොත්, ඒ කියන්නේ මයික්‍රෝ කියන කොටස ගත්තොත්, අපි අවධානය යොමු නොවන ප්‍රදේශයක් ගැන මම අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්නට කැමතියි සෙෂන් එක අවසන් කිරීමට පෙර. අපි ගත්තොත් මේ මයික්‍රෝ එන්ටර්ප්‍රයිසස් කරන අයගෙන් සමහර අය ඉන්නවා, සමහර අය බොහෝ දෙනෙක් ඉන්නවා. චාමින්ද මහත්තයත් ඒවා සඳහන් කරා යම් ප්‍රමාණයකට. ඒ අය කාමදාකවත් බැංකු වලට පැමිණෙන්නේ නැහැ. ඒ අය කරන්නේ අසංවිධිත සංවිධාන වලින් මූල්‍ය පාසුකම් ලබාගෙන ඒ මයික්‍රෝ කටයුතු කරගෙන යනවා. ඒ ව්‍යාපාරික කටයුතු කරගෙන යනවා. අනිත් කොටස තමයි ඒ මයික්‍රෝ අංශයේම ඒගොල්ලෝ කිසිම දවසක බැංකුවට එන්න කැමැත්තක් දක්වන්නේම නැහැ. ඒක නිසා මා විශ්වාස කරනවා අපි මාතෘකාව තියෙනෙත් role of banking sector, බැංකු වලට විශාල කාර්යභාරයක් තියෙනවා. ඒක නිසා මා විශ්වාස කරන විදිහට ඒ වගේම මගේ පළපුරුද්ද අනුව අපි කළ යුතු ප්‍රධාන කාර්යයක් වන්නේ we have to inculcate the value of the savings in the mind of the people. Let me repeat that one. We need to inculcate the value of the savings in the mind of the people. So that way අපිට පුළුවන් නම් මේ ඉතිරි කිරීමේ වැදගත්කම පිළිබඳ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ වැදගත්කම පිළිබඳ මහජනතාවගේ ඒ අදහස ඇති කරවන්න ස්වභාවයෙන් මේ අපිට පුළුවන් ඒගොල්ලෝ බැංකු සඳහා ආකර්ෂණය කරගන්න. ඒ නිසා මම හිතනවා අපේ සියලුම බැංකු වලට විශේෂිත බැංකුවක් වෙන්න පුළුවන්, වාණිජ්‍ය බැංකුවක් වෙන්න පුළුවන්, වෙනත් මූල්‍ය ආයතනයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හැම කෙනෙක්ම මූලික වගකීමක් තියෙනවා මේ රටේ ඉන්න මහජනතාවට ඉතිරි කිරීමේ වැදගත්කම මොකක්ද කියන එක කියලා දෙන්න. ඒ කරුණ සමග අපගේ චාමින්ද මහත්මයාට ඉතාම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ පැනල් ඩිස්කෂන් එක ඉතාම සාර්ථකව මෙහෙයවීම සම්බන්ධයෙන් අපි විශාල කරුණු රාශියක් අපි සාකච්ඡා කරා. මම හිතන්නේ ඒ සියල්ලම ඔබ සියලු දෙනාටම ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි කරුණු සියල්ලම සටහන් කරගන්න ඉදිරියේදී CMA ආයතනය විසින් පවත්වනු ලබන රැස්වීම් වලදී අපි සාකච්ඡා කළා. අපිට කළ හැකි යමක් තියෙනවා නම් බැංකු සමග සම්බන්ධ වෙලා ඒ කටයුතු කරන්න. ඒ වගේම ජාතික මට්ටමින් අපිට යම්කිසි උදව්වක් කරන්න පුළුවන් නම් ඒ සඳහා අපි
කටයුතු කිරීමට අපි සටහන් කරගෙන තියෙනවා. ඒකම මේ පැනල් ඩිස්කෂන් සඳහා සහභාගී වුණ අප ආයතන සභාපති මාචාර්ය වටවල මහත්මයාටත් ඒ වගේම අපේ ඉදිරිපත් කිරීම කළ මහජන බැංකුවේ නාරායන මහත්මයාටත් ඒ වගේම අපේ ලංකා බැංකුවේ මහත්මයාටත් සේලන් බැංකුවේ මහත්මයාටත් HNB මහත්මයාටත් කොමර්ෂල් බැංකුවේ මහත්මයාටත් ඉතාමත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ වැඩසටහන සහභාගී වෙලා තමන්ගේ වටිනා කාලය අපි සියලු දෙනා වෙනුවෙන් වෙන් කරගෙන දායකත්වය ලබා දීම සම්බන්ධයෙන්. ඒත් එක්කම අපි සියලු දෙනාට මේ සඳහා සහභාගී වීමට හැකියාවක් ලැබුණේ purely because of all of you. Your time is very important and your presence is very important. So let me thank all of you for the time that you will spend with us. And once again, let me thank our moderator and the panelists, our president, our council members, and all of you for your participation in this session. Thank you all. Right, now we will break for lunch and we will be regrouping at 2 o'clock. The lunch is served at the cinema lounge. If you take the stairs down, it is on the right hand side. So we will have lunch now, break for lunch, and we will regroup at 2 o'clock for a second technical session. Now Professor Lakshmanara Bhattavala will give away a token of appreciation for Mr. Vikrama Narayana.